and then now you're going up against top, which I think is going to be a very difficult Čau challenge. Tomi, nejedu, já musím streamovat, borci, já musím já musím odstreamovat všechny Worlds, já mám call stream daný tak, že musím jakoby, že nemůžu vynechat. Hnedka draft. Kód na Actin bude v sobotu. Počkej si na to, šéfe, a podpoříš mě. Já vám pak dám odkaz a kodíček. Ale mají to tak divně udělaný, že to vždycky musíte, že musíte to jako nakoupat přes odkaz. Což je takový sus, že prostě, proč nestačí ten kód, že jo? Mezaka bude plán na merče, bude to tak za měsíc třeba, ten merč, možná na Vánoce až reálně. Gnariones, vai. Renekton, LeBlanc. Hej, ne, na Actinu je fakt výborně, hodně věcí je na Actinu. Já vám pak ukážu věci, co používám já na Actinu a jsou po piči. Hlavně by to mělo být jako lepší kvalita než jiné značky, no ale nikdy nevíš, pokud tam není third party testing, pokud tam není third labor, třetí strana laboratoř to netestuje. Aurora Open, a testové, okej. Minulý týden jsem objednával F, tak mi příští měsíc potom už tak. A chtěl by som sa zás dovieriť s tým, ako na Slovensku v dnešnej dobe prebieha sociálna manipulácia a povedať, že túto správu čítaš úplne zbytočne. Posielam pusinku Resťov a Headchapec, ne? From DK committed towards focusing on 369, but that Cassante locked in there. I'm assuming it is mid lane Aurora, and Cassante will be going up into the top lane for 369. If that does get locked in, oh my bad, I didn't see the thing still flashing on my screen there. The player got me, but results-based analysis, I was still correct. Ale Prikone, vím a snažím se to, ale podle mě, když to budu jako spěchat na to a dropnu do top 3 finals, tak to možná nebude tak kvalitativně, jak bych chtěl. Ale jako už mám vybraný merch, už teda ten materiál. Je to jiný materiál než předtím. A team fighting style that they used to take advantage of when playing against Jo, ale Priko, nebudu se snažit to udělat, hej. Potřebuji poslat jeden balíček triček do Ostravy, aby se to otestovalo, jestli to ten pičus ostravský dokáže roztrhnout nebo ne. V momentě, kdy se to nedá roztrhnout, tak je to proof, Melicard proof a můžeme to prodávat. Yeah, exactly. The first pick, wasn't picked in play-ins or Swiss thus far. Obviously, very strong early game champion here. Real Scarlet Jax, okay. Santos Zane. 1, 2, 3 Real už pikujou, líbí se mi to. Už na to přišli, že Real je broken. Bude to oversize, nebo je to oversize? Tak jak minule. Ale to tričko, co bylo minulé, tak bych asi eventuálně udělal znova, protože ten materiál je fakt po piči. Byl tak hlavně měkký, byl strašně měkký ten materiál. Teďka to tričko, co mám, tak je stejně kvalitní materiál, ale je to jinak tkaný ta bavlna, takže to je tvrdší. Cena bude levnější podle mě než minule. Potentially a Kai'Sa that could come out from top esports as well. I like the Alistar ban angle too, considering your opponents have already banned away Sylas. Normally that's something that you would love to pick into an Alistar, but no, it's going to be Renata Glass instead. Myslíš to, co Melicha rozstřel na Agralovi, jo? That powerful lane bully potential with a couple of aggressive early AD carries alongside the big counter dive in the team fights. Exactly. I mean, you already have 3 melee champions drafted in here. You're talking about potentially even more going in if you're looking towards a Kai'Sa, if you're looking towards a dive champ for Showmaker. I think Renata is a really good answer, and I actually prefer this ban, over a lot of those melee engagements. Dneska je hodně japink otázek, když jde draft. Yes, I think everyone agrees that Rel is kind of the S tier, but you have Leona, you have Alistar, you have Nautilus, you have all these champions that can kind of just be slotted
bude levnější, protože ten materiál je levnější. Ten teďka, co jsem našel. Ale statistický materiál je stejný, jako tabulkově. Jinak je to jinak tkaný, ten materiál. Já pořád nosím mikinu, střídám to s hajzl mikinou. Já nemám hajzl mikinu. Jak bys porovnal hajzl mikinu proti tomu mý? DK mají docela dobrý draft, no. Rel, Oriana, Skarner, Jax. Ale zase Zin, Xante, Aurora. Je divný, že Aurora je mid, hej. Against Aurora, it's a great matchup. She is so good at bullying a lot of champions, but Aurora really struggles to lane up against the champion. So you're going to guarantee priority in that mid lane matchup. You're going to get to see the AD carry on the bot side of the map. And the top esports ran out with an Ashe Braum. Very defensive, but also high pressure lane, just because of the range and training potential. We'll see if DK can round things out with a draft that gives them a little bit more control on the bot side of the map. I like the Ashe here too for top esports because it gives you a go button, right? When you look at the rest of the composition, there's not that huge Zix tady je good. Mají dost míliček. Ale pak mají moc AP, měl by vzít ADčko. Smolder. Draven taky ne. Smolder do Ashe Braum, oni budou lane swapovat. Fakt, že jo? Tady mají hodně dobrý draft DK, ale musí přežít laning fázi. I'm surprised. Lane swap, expecting something like an Ezreal a little bit more defensively. When aiming gets a champion like that, he has so much agency and control later on into the game. But I'm surprised to see Smolder return to the bot lane because after the repeated kdyby tam byl jiný AD pick, tak se mi ten vpravo draft líbí víc. You want that time to be able to scale up, get to that point, but dives, lane swaps. Playing into an Ashe. All these variables make it difficult for pro-level Smolder to get through a laning phase. But D plus Kia clearly have confidence in the pick. They have another avenue for strong scaling later on into the game. And in terms of their team fighting, D plus Kia have a great comp. Absolutely. I mean, I think they scale insanely well on the DK side. Aiming, already played the Smolder once this tournament. Was against FlyQuest and was actually against an Ashe as well. So, 6XL pretty comfortable in that matchup. This is the second time he's going to be bringing it into it. And it is going to be interesting. Sometimes in those 2v2 lanes, you can get some pretty good early stacks if you can hit those Ws, especially on a champion that doesn't really have a huge threat of hard engage like the Braum. Every time he's coming up, you can get some free stacks and look to play to scale. Because their game plan is going to be slow. You have Skarner, Ori, Rel, co bych z toho nadraftil já? Pravděpodobně to vpravo. Ale líbí se mi TES. Lane swap 100%. I think it's potential to be standard lanes. I don't think anyone has these massive advantages in the bot lane, but we'll see what lane swap 100% kvůli Smolderovi. If someone's going to do it, it'll be DK. Because I think that the Smolder may want to get out of that bot lane 2 versus 2. We'll keep track of whether or not they choose to do it. For now, it looks like a pretty standard line of scrimmages. To jsem měl k obídku nějaký risotto s lososem. Ale ta porce byla taková, že bych tu porci musel sníst dvakrát, abych se najet. Takže si budu muset objednat za půl hodky jídlo. To byla spíš taková snídaně, no. Bot lane, I'm expecting top esports to have that early push, and in the mid lane, I'm expecting it to go in the favor of Showmaker. The thing about these junglers, though, is that Lucid's going to prioritize just full clearing on the Skarner, and as we talked about the swap, you'll notice that aiming is making his way up towards the backside of the jungle. Úplně obvious swap. Já furt nechápu, že to nikdo nemačuje ty swapy. Že prostě Ashe Braum nejde na top lane blind. Tady bych prostě dal blind. Leveraging the Braum Ashe combo that they do have, knowing it's a strong level 1, but also like blind swap, víš, že bych prostě mačoval toho Smoldera real. They'll find that ward there in the brush, and unfortunately, we are off to a pause here at the very start. Not exactly certain what the nature of this one is. No, já si jdu pro vodu. Pak mi připomeňte jídlo, že se mám objednat. Actually, já se objednám už teď, aby mi přišlo ve 3, hej? It's also worth noting Lucid is playing Aftershock, which pretty much always means that you are going to be going towards those more supportive style items. Almost always you do see people going Grasp when they're going to go Heartsteel Sterix and that style of build. So it'll be interesting to see if he is just going to go towards Zeke's or Locket. But every once in a while, you do still see people play Aftershock with Heartsteel. Now, the viewers at home can't hear this,
but it's paused while a sweeper is going off. So we now hear that sweeper. I really hope they can't hear it as well, because it's rather loud. It's the sweeper resonance noise. It's Fanatic boss? It's just there. That brush is very swept. Co si objednám? That brush is controlled. The update that we have for y'all so far is that the pause is related to potential hardware issues, but we don't know anything more than that right now. So as officials are investigating and figuring out what is going on, get to the bottom of it. Bumbo. The worst part is we haven't even got to see exactly what's shaking out yet in the game, except for the fact that the lane swap is on the menu, and that's how we're starting the series off. And I mean, mostly when we've seen these lane swaps at Worlds, it's just to get a little bit of experience. You get to Worlds level 3, and then they just swap right back, and they play standard lanes after that. If you think you have a really poor level 1 or some sort of problem from there. So that's kind of the expectation, I think, here. Yeah, and I mean, we've seen. Kdo má lepší draft? I would say, in my opinion, that the current iteration of lane swap. Kvůli tomu lane swapu, že to nemačujou, tak DK. The other versions that we've seen in the past, mainly just because you run a duo lane mid, you run a duo lane top, you get enough XP that you're level 2, and then everyone heads towards one side of the map. The sweeper is turned gone. off. Yeah, it's done. Praise to the production team. Thank you, production. We appreciate that. Já nevím, na co mám hlát. It reminds me of the Corky E-bug. Oh god, in a pause, sometimes you get it, but then you come out of the pause. And it's still California. going. To vypadá dobře. For the next 40 minutes. A bylo to dobrý, Do you guys remember back a few years ago when Amumu's taunt or laugh or something was global for a couple of patches? I do remember that. Solo queue players. It wasn't just competitive pauses. It was everyone was just subject to an Amumu player's. Yo. Dám si Azii nebo Čínu. Teda, dám si Azii nebo... Because you can't actually mute in-game. You can't mute the actual emote sounds. Pizzu ne. To nemá žádný kalto. It was an experience playing League of Legends back in those patches. Sushi taky nechci. But it sounds like we'll hopefully be hopping back into the game here real soon, and then we can get this game one underway. Dobré Bumbonambo. Já to mám zhnusený, protože to máš si jednou objednám Bumbonambo, ale že to tak smrdělo. Bylo to extrémní. The ideal draw, right? You get Fnatic into FlyQuest. A si dám lot of teams are going to look at that and say, hey, this is a great matchup. We're feeling good, 2-0. Then you go into the best of 3 against LNG to get that coveted 3-0 spot straight into the quarterfinals, straight to Paris. And it all kind of fell apart. Isaac, I know you were very unhappy with the one draft, but honestly, it just felt like DK got outplayed a lot there. So you know they got to be looking to redeem themselves in that performance here a little bit today. Yeah, one of the interesting things was, it was that Game 2 draft that you're referencing, where they were basically playing full AP into a team that could stack a ton of MR, including having a Galio on the team. I actually thought that was the best as far as gameplay that DK played in the entire tournament, even though they did lose. They actually ended up making it a butter chicken. Tady není nikde dobrý butter chicken, hej, mně because of přijde. the massive draft disadvantages. But that's kind of just the team that this team is. Like, they Dáme si tam extra maso, extra losos. When they're on, they are crushing it. Mechanically, they're very, very talented. But you just don't know what you're going to get from them. Even when you look towards their game against FlyQuest, they created this large early advantage and then gave some really big opportunities for FlyQuest to actually pull that game back and put themselves in a lead where, had FlyQuest played it better, maybe they could have even cleaned that up. So, DK is definitely a bit of a hit or miss team. Dám si pokečko s extra team. Extra masem. Rád bych si tam dal spíš extra. Actually, já to cheatnu. So to talk a little bit more about DK, they have some very interesting stats that we're going to bring up here as far as the goalies at different times in the game that I think are very indicative of their level of performance. Incredible early game, and it really starts to struggle. That's where they start to be more difficult on the coordinated play, but we're going to see if they can pull off his dive. All right, 4v2. King and Mohan got to try to survive this one. Who's going to take the turret aggro here at the very start? Looks like Mako. TES walking back away, but now Tien with that 3 talent strike already primed. It's DK doing a good job. Mohan surely has to die here. A 1-for-1 trade, but in a 2v4, DK is going to be all right with that one. I mean, there's good news and bad news for TK. The good news is that Kingen doesn't lose his life, but the bad news is he's being denied a lot of farm, so he's trying his best to get back underneath the tower.
Kdo bude tankovat? Měl by Braum. Actually Braum neměl tankovat. Kámo, ale nesmrtelný. Ty vole, to jste zahrali dobře. Ty vole. Yeah, that was pretty well played overall by top. You know, they forced out the counter-strike initially, and then as soon as King has that counter-strike down, they flash forward, they chase after him to go for level that 3, uvidíme co ten. It was first blood that did go to DK. 200 goldu difference. Trying to get back that tower was a bit too far. Again, this is after the initial counter-strike had been popped. Tady to zahrál docela dobře ta Moham. Being able to peel, being able to keep them locked up under that tower to be able to get first blood. Then the kill is traded back, and King decides, you know, he's going to try to go for this, but this is very risky. You get tagged by the auto from Mako, and then the Q follows it up and procs that Braum stun. He's already so low. Tady to actually měl tankovat Xante, hej, ne Braum. Protože by pak zabili ho pak líp. And he's able to sidestep it, and then they manage the tower aggro beautifully. So top esports find 2 kills. They're happy ultimately with how the play works out. They deny a lot of farm. Okay, XP na top lane level 4, level 4. So even na top lane, hej, a na bot lane Smolder je půl levelu ahead. Mid lane je even, jungle je even v podstatě. Okay, tak to je v pohoda. And jungle has really just been Lucid farming it up here. You know, he is about that jungle ahead for DK here at this point. Now gets another camp. Yeah, exactly. He wins a little bit of a smite battle there for the Wolves as again. Reálně nikomu, ale vím, že TES asi vyhraje. Že TES jsou lepší, protože DK chokovali. Proti komu hráli minulé DK? A oni proti někomu hráli a hrozně to chokovali. Proti LNG? So normally we see these swap backs. Jo, proti LNG úplně, mid jungle to hrozně chokovali. Showmaker Lucy to hrozně chokovali. LNG je better, no, LNG je překvapivě good. Já jsem věděl, že jsou cool, ale nečekal jsem, že byl až tak good. Ale LCK je lepší než LPL. Jackie Love can freeze this here and be very happy, and King is Aiming now just losing a lot of resources. Well, and that's why they're going to swap back now. So aiming his base, he's going to head back down towards bot because they realize that Kingen is basically in a no-win situation. He's not going to be able to fix that wave by himself. So aiming has been able to get all the way up towards level 5. He's gotten a lot of solo experience up on that top side. He has a Sheen, he has a Tier, he's at a pretty good point in the game. So he's now happy to be matching up against this Ashe, and him and Moham will be heading out towards bot. They're being covered by Lucid, and they should be able to fix this wave no problem. But we can see Jackie Love already is starting a bit of a slow push here for himself. Tak, mají sami nestane, nemají? Mají. Ale Braum je dead. A aiming to vzal. Což je velice good. Tady je divný, že neměli vůbec vardu, že mají 2 vardy v tom v lince. A neměli, nedala Ečko nic. Zajímavý. To bylo hodně zajímavé, tady se to jako tady Ečko mělo pohlídat, Eš měla dát Ečko. Jo. Drak Grubíci. Tady je Drak víc Worf než Grubíci. Draci jsou v téhle hře víc Worf. Ty tady nemáš moc split pushera krom Jaxe a chceš teamfightit a Draci jsou lepší na teamfight o dost. Zatím to vypadá dobře pro DK. Smolder si stakuje even s Ashe, což je hrozně huge. Teďka ty scalující AD carry jsou OP na Worlds, protože to nikdo nemačuje ten lane swap a ty si můžeš lane swapnout a pak jsi v pohodě. But now you're looking over, Moham has flash, Lucid has flash, and this is very, very dangerous for that Ashe. Even if you have the cleanse available, it's not necessarily going to matter. So scary for a champion with no inbuilt defenses, no inbuilt. Že ty bys měl, ty reálně můžeš prostě po každý vzít to. Ty reálně můžeš jít prostě scalující AD carry jako Twitch, Smolder a prostě scaluješ. Wow. 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 Okay. Hodně to agresivně hrál. Což je dobře proti Smolderovi, to musíš. Trading his life for kills type of monarchy. He's become a lot more consistent, and I think that was a great example of the controlled aggression that you often see from Jackie Love and Mako. As a bot lane, they still like to fight, they still like to
go for those aggressive trades, and they recognize their strength. They know you're still a small dog. How are you going to fight back against an Ash Brawn? And they just walk up, leverage the level 6 that Jackie Love has, they force Moham out, and then they get a really nice trade onto aiming, forcing him back. So even though he loses his flash, Jackie Love's still actually not playing afraid, and with good vision control, they're getting advantages in the 2v2. Yeah, exactly. I mean, they've already taken 3 plates. They're very close to taking that 4th. They just denied an entire wave to aiming off the back of that trade that they did push him back from. So it was a trade, of course, of that cleanse for heal. Mako used his heal to be able to catch up to aiming and get that damage down. Tien in the area now will be spotted if he walks out of that pixel brush, and you can see Lucid is down on this side of the map. Ještě dobrý AD carry furt. Týhle metě, ale oni to hrozně... Je to hrozně undervalue, to Ashe na tomhle patchu, nebo na tom jejich patchu, protože oni to hráli v play-inu, všichni ty týmy, a všechny prohrávali s Ashe, že Ashe má hrozně velký, že má hrozně moc proher a málo výher. Ty vole, Xante si vzal 2 pláty taky, wow. Využívají ty grubíky hodně dobře, actually, hej. Certainly are. And right now, it's kind of a slow affair, largely because of, well, the compositions. Both teams kind of waiting for those first item spikes to come through. Tu Ashe hráli špatně ty týmy, jo, hráli. A tady vidí, že prostě tady to hrajou dobře. A je force prostě mid flash. A swapujou na grubíky zase, protože mají Prajo. Využívají dobře toho Praja, využívají dobře toho, že mají silnější bot lane. Teďka ten Xante má first item, Jax vůbec, takže tady, tyhle, tady to možná bude 6 grubů pro TES. Yeah, and you can look, you still don't have the cleanse cooldown for aiming, you don't have the real flash for Moham, and then over on the other side, it's only Jackie Love's flash that is down, but it'll honestly be coming right back up around the time that they've been wanting to contest for those grubs. So things are looking pretty good for top esports around that area. Mako and Jackie Love now also just gonna grab even more money from these plates. 10.5 minutes into the game, you can see on the left side of your screen, it's Jackie Love, 200 gold out in front of anybody else. Jardo, seš tu, chceš 7TV moda a dát tam všechny, udělat tam ty emoty na Halloween všechny. Ať je tady klasik halloweenský a všecko takový. Raidy se vzdal moderátora. TES bere první turetu, to je huge, to je dalších 300 goldů. Tady budou mít hodně. Tady bude to pěkný. Jarda má moda na 7TV. Jardo, vole, běž pracovat. Another pause, and we will see. The one thing I will say is, despite the fact that top has opened up a 1K gold lead, and it looks like they're going to be able to likely get 6 grubs here also. The scaling for DK is really strong, so they may feel okay to be down a little bit in gold. The question is going to be, can you actually, keep it within reach, over this next 10-15 minutes? Are they going to be able to, maintain this slight gold deficit, or is top going to be able to really accelerate the game, utilize those 6 scrubs, constantly push these waves, and bring the gold to a level where you can't really compete realistically in the 5v5? So since we have a couple minutes to talk about it anyway, because of the pause, again, not exactly sure what that is. We'll let you guys know when we figure out more. Víš, že neopren nepouští. Kapesníku, když přijdeš do neoprenu, tak to zůstane v tom neoprenu. No ale to tam, chápeš, to proteče, to tam zůstane. Ty budeš muset vykřepat nohavicou pak. Tebe si tam tvoří kapsa, chápeš to? Herec! Jardo! 7TV, kdo má 7TV to? Moderátora? Jarda! Jardo, běž udělat Halloween emoty. Tady. Halloween emotes, ať je tam všechny tyhle ty emoty, ale ať tam jsou Halloween emoty. Ash, you have that great assassination potential, you pick out a target, especially low mobility targets like Orianna. Switch from active set to Halloween emotes, ale tam je jenom 125 emotů. So I feel like the top esports will always have Musíš dát options in the team fights. It just
will get to a certain point in the game where the stacks on Smolder become so egregious, and I think the Jax on a side lane is going to be your other potential problem that DK can look to leverage. The next question then becomes, pointless. Do you trust DK enough to execute upon their composition? Because I think in this tournament they've showcased that their setups around objectives aren't always optimal, the decisions that they make on side lanes. Oficiální vyjádření právnického týmu Radise. Náš klient Radis opustil pozici moderátora z důvodu nepohodnutí se s majitelem kanálu. Přejeme obou zúčastněným úspěšnou budoucnost právnický tým pana Radise. Within a couple thousand gold, I feel like they have outscaled. As long as you are having, those well-executed fights, I think they are significantly favored at that point in the game. Reyes, jestli chceš ty odstupné, tak because as Vetti's saying, there is always going to be those opportunities for picks and for outplays, for a failed execution. But I think it is almost impossible to fight front to back against Orianna, Jax, Rel, Skarner, and Smolder when you're at 3 items if the game is close. It becomes so difficult. There's so many threats that the counter engage, I think, is going to be ridiculously tough for them to deal with. All right, so as we go forward, then we'll keep in mind those big item breakpoints alongside the fact that DK's got to keep things a little cleaner than they have so far in the tournament from what we've seen up until this point. Still, just only a little over a 1,000 gold lead for Top Esports, 12.5 minutes in. There is that full second set of grubs that went the way of Top as well as soon as we unpause the game. The second Drake is live. The first one, remember, was claimed by DK, but now it's Top Esports jumping in after the Trinity second. Force už na Smoldrovi. Ale jako tady si scaluje Smolder úplně výborně, by the way. Sice nebude mít level, tak jak na midu, nebo na topu, ale... The only reason why they're down a Drake right now is because they traded the grubs in favor of the Dragon, and now again they've leveraged their bot lane to secure that objective, and they're going to bring that bot lane back into the 2 versus 2 to keep putting pressure onto this bot lane tower. You can see this gold lead ever so slightly getting larger and larger, and it's a lot off the back of what is happening. Ale líbí se mi, že to Ashe staví as static shift. Static shift Trinity Force by měla stavět. To je nejlepší. He and Moham honestly still feeling pretty safe. Dobrý, ale hrajou hodně dobře agresivně. Hrajou dobře agresivně, hej. So DK, has been one of the best early game teams at the tournament. They have really struggled in those later stages, as Lucid going to have to run away here. And did in fact go Heartsteel, by the way, with the Aftershock. Definitely the less common. When you do go Aftershock, almost always people are going more of those supportive styles and largely playing towards Grasp when they do play Heartsteel, but is going to go for that scaling build, so even kind of more indexing towards what they do see as, I think, their win condition, which is going to be overlay. Jenom nefunguje ten overlay, hej. Taking the Aftershock sometimes with the big health stacking build as well, since you're just building these items that give you such insane health pools but no resistances, having that extra tankiness from the Aftershock proc, as long as you don't miss your E and your R. Má teďka hodně velký level s tou Ashe, takže tady ty vole 6 grubů. Tohle je bad od Mohánka, to je bad. To hrozně přecenil. On si myslel, že to Turret ještě neumře, tady je to prohraný. To je so too good. DK prostě jsou o dost horší, no, je to vidět. Říká Goldy. Tady je vidět prostě, že... A tohle vůbec... Já nechápu, že to fajtí Mohem. Oni mají scalovat, nefajtit. Oni nemají žádný itemy, nic. A prostě rel flash engage po tom, co Turret je gone. Wow. Tady je vidět, prostě mají dobrý agresivní komp a jsou agresivní. And DK just waited too long. I mean, Moham, I think it's a good idea as the minion wave is getting cleared out to look for this hard engage with the tower still alive, but he goes in too late. All 4 TPs from the soul laners are used, but Showmaker and King are TPing in way far away from the rest of the team, whereas the top soul laners arrive and are immediately participating in that dive, and it ends up being basically a 5v3 situation where they just slaughter the bot lane from DK, they kill off Lucid, and Showmaker and King have nothing to do but watch the game slip away. Exactly that. The Herald is now going to be converted in favor of Top Esports as well. And now they can move this bot lane into the mid lane and start sieging onto this mid tier 1, really unlocking the map for Top Esports and start threatening even the jungle of D plus Kia.
3.5 minutes ago, we were looking at a game state where the neutral objectives were 1-1. Top Esports was about to make it a 2-1, and the gold was 1,000 apart. Now, only that short time later, it's a 4,500 gold lead. It's a massive advantage for Top Esports having secured the Rift Herald now as well, and it feels like D+, their chances are just disappearing in a flash. Absolutely. I mean, you're getting completely choked out off the map at this point in the game. It is going to be so hard, and it just becomes a nightmare. Like, Grubs is sometimes really valuable, sometimes not, but when you're already really ahead, it becomes so annoying because they're always going to get the push. Now they have the Herald. This is going to be 12 Void Mites popping out of this thing. It's like a clown car of Void Mites running out there. King is jumping in there with a counter-strike for the engage. TN is Čavo, low, čavo! Kamo, co to je za Aurora damage? Co? Proč tam dala 4 lidem za půlku ta Aurora? Co? Kde mám ten overlay? Tian played that flawlessly. Nemají overlay ani. He has no flash. He gets engaged on from a flanking Kingen. He then gets Skarner ulted underneath the tower, and patiently what he does is he ults, knocks, I think it was the Jax. Kámo, já to chci vidět znova, kolik tam dala damage ta Aurora. Ale ona trefila ult Q, že? Sleduj, já se potřebuji sedět, co dělá Cream. Je engageou na Jaxa, on zaultí, ne? Dobrý arrow. Sleduj, co to je za... What? Foreman Quečko tam měla, ne? Ta Aurora. That guard does knock back, so he doesn't hit the Jax, knocks him back, then uses the charge over onto him. Really well played there by Tien. Knew he was going to be in some danger after driving it in, but Crescent Guard is so powerful in these situations. If you can just get... To zkusím aktualizovat. What looked like should have been nejde jim overlay, jako tady jim to overlay jede, jo, ale nejde mi overlay toho damage. In this game, still 4,500 gold down. There is another Drake live, but it's not gonna stay that way for very long. Top Esports are already on it. There is no contest with DK. They know how worrying it is to even try to go out and contest anything. Jako mě by nevadilo, kdyby dostali takhle stomp, kdyby počkali na ten svůj scaling a pak na tom scalingu prostě... Tigru by to vemo a on 700 goldu, ty 700 gold in the pockets of Cream there, which now puts him ahead of Showmaker. That was the only person we saw the gold breakdown. Lucky did 2011. And now he no longer is. Ash was already on 2 items, you know, before aiming completed his 2. Už to jede. He couldn't really look to play. Ne, oni to měli prostě pojebaný. You're basically sitting back, you're praying that aiming can actually get these stacks fast enough that you can maybe make something happen. But he's only at 147. He is very far away from that 225 breakpoint. By the time it comes in, could be too little too late. Tien over the wall, again, maybe looking for a fight. King jumps in for the counter-strike. Jackie Love could be in a little bit of trouble here. Gets away for now. They're locking up the Jax. King can't do it. Moham's about to die strašně worrying trend je to, že vlastně oni, jakoby, fightili tam, kde neměli fightit. Tam, kde fightili, tak fakt neměli fightit. To bylo bad, hrozně bad, že tam fightili. It's a 1-for-1, but the player I want you to just stay focused on is Jak to nejde, dej tu druhou záložku. Co na tom nechápeš, tady není Ed. Tady není Ed. Přidat to. Tady máš vždycky, tady můžeš přidat Ed, tady to nejde. Nevím, co mi zase nevěříš. It's pretty incredible stuff as Kingen came around on that corner and you think, okay, he is definitely in trouble there as he gets hit by the shockwave. He's knocked back, but he kites out. Mako is blocking well. Analytik za strany manažera, 6 koučů na makronami, Krona draft na lane face, 6 do ně reviews, 10 lidí solo queue, masér, psychoterapeut, kuchař, fyzioterapeut, optika, kamera na myš, kamera na klávesnici, kamera na trénera, kamera na tohle, kamera na tamto, CIA špionážní holub na scouting proti hráčů. Laciník donátek 333 korun českých. Nevidím žádný top dono. Dnes nebyl žádný waiting screen. Nebyl waiting screen, no, nebyl. Právě proto tady nebylo žádný dono. Musím dávat tu waiting screen, tak půl hodiny a pofarmit ty dona. Pro ty z vás, co tady nebyli a neví, tak včera mi přišlo na waiting screen 99% donatů za ten stream. A hrozně moc donatů. A všichni píčovali na to, že prostě ten meme je to, že když nejsem na kameře a jsem ve waiting screeně, tak je ten stream lepší, než když jsem
jsem na kameře. Ale posílali mě Dona, tak TES vypadá, že mají lepší přehled v tím fightu. No hlavně tady jde spíš o to, jak fightili na tom bot turetu, víš? Jako jejich draft je mega bad early mid game a v lateu je to broken od DK. Ale to není problém. Problém je to, že ty na tom tier 1 bot, která je mrtvá už, tak forsuješ fight, který nemůžeš vyhrát. To je tak strašně worrying trend, to je tak špatně bad look pro DK. Proč bys to forsoval tam? To nedává smysl. Vůbec. Čauko Springy. The tier 1 in mid is claimed by DK, but now they got to be careful because Kingan's in some trouble. Cream and Jackie Love in hot pursuit as Kingan wants to try to get away from this one. But they are sending 3 dudes after him. Jax, do we get out of this? Co chceš teďka stavět? On staví Blood Trister podle mě na Ash třetí item. Většinou ty jedeš většinou static, Trinity Force a pak Blood Trister. Abys byl jako, abys měl survivabilitu. Laciku, já ti děkuju za ten dono. Děkuju. To omlouvám, že jsem ti nepoděkoval. Jsem nějaký unavený zase, ty vole. Si půjdu dát kafe. Už mi volá Voltíček. Everything they need, I feel like at this point to be able to close this one out. You know what else is an injection of gold? Baron. Yeah. Gives you a lot. There's going to be a lot more gold being injected here soon from Top Esports, who are just in complete control of this game. 45 seconds until the next Drake spawns. You better believe there's going to be no contest for that one. They've got Baron for the next 2 minutes. All of Summoner's Rift is theirs, and DK have to just creep ever so slowly forward, patiently and methodically checking everything, or it might just be a death trap. I think this game is just an excellent demonstration of how to play not only the lane swap incredibly well, but how to use an early advantage to snowball a game. We talked about it briefly where like 369 was getting slightly more experienced than Kingan. We talked about how they were moving Jackie Love into the right lane at the right time. And just these very small things in the early game ended up building small enough advantages, but those advantages were enough when it came to the crucial moment in that bot lane TP play because that pressure had built up to a point where DK felt like they had to do something to stop this becoming a bigger snowball. But unfortunately, that pressure, that decision has cost them so much. Yeah, absolutely is. It is going to be the ult and the heal forced out there by Mako as he was kind of left behind a little bit from the rest of the team. You know, and they used everything you're talking about, Vetty, to create these kind of incremental advantages, but then they slammed it home with execution and dives and with execution in these 5v5s, you know, and that's really where you do create a world-class team where you can bring both of that together, where you're playing the macro well and you're playing the micro, the team fights, the individual outplays, and that has been the entire package here for Top. They have been looking very, very dominant in this game number 1. And it's nice to see because in the playoffs, the upset that happened against Weibo was definitely unexpected, and I think that this was the level of play that people were expecting from Top Esports, especially after their incredibly strong performance from the regular season. And he's hoping that they can continue this as they continue through the World Championship. Of course, this is only game 1, and right now they're looking like the favorites, but we've always got to come back to that scaling element, right? And if DK can find a miracle pick, if DK can slow the game down in any way, then there are opportunities and way for them still to come back into the game. And I love that you bring that up right now, Vítěz, because we just hit the 3-item power spike for aiming with the rapid fire cannon completed alongside the Muramana and the Trinity Force. 222 stacks right now, so just a couple more, and he will be online Smolder. Now the problem is, you're staring down the barrel of a 7,000 gold lead with a soul point status for the opponents. It's a really, really vertical cliff to have to climb right now for DK in this game 1. Exactly, and Showmaker is a mile away from his 3rd item, right? You know, that's another big problem. He's got a book. Kingan doesn't even have his 2nd item yet, right? You know, I do think you need 3 items on all these carries, and you know, I was kind of looking at that couple thousand gold mark where I do think scaling can take over. They are really far behind though at this point, so DK are going to need to have some of those X-Factor plays, see if they can make a miracle happen, find an incredible shockwave, find a Mount-2-Man Skarner, something like that. Well, they're happy to see that arrow miss. Meanwhile, in the bottom lane, 369 just trying to keep Kingan's attention here while the 4v4 continues up in the top lane. Without the Baron buff, though, it is easy enough, I would think, for Showmaker to be able to clear out most of these waves.
Nice use of the Pathmaker from 369 to make sure that Kingen isn't getting the better of him. And when Jax is not winning the 1v1 against K'Sante, you are not feeling great with the Jax at this stage of the game. Almost 26 minutes in, 3 minutes until the Hex Soul spawns for Top Esports. But even shorter, it's barely over a minute and a half until the next Baron is around. And Top have total control over Summoner's Rift. Now the good news for DK is LJKING 97 donáty 200 korun českých. Normálně nefandím Číně, ale nemůžu si pomoct, letos to test přeju. Jinak tady nějaký drobný. Zelený dolár! Kde je? Sprintilol donáty 444 korun českých. Tak víte, co to znamená, když dědek není na streamu? Kámo, vy fakt donejtíte, když nejsem na streamu prostě. Co to je za mím? Tak já odcházím. And a Smolder, so you're kind of forced to leverage objectives. The Baron is spawning in a minute's time, and it wouldn't surprise me, like you're already seeing Top Esports do it, suffocate the vision, and you're going to force DK into a situation where you either come and fight or you'll concede the Baron. And in either situation, that's what Top Esports is looking for. Yeah, I mean, you look at the map, and it's just kind of like this really shallow vision here along there that DK have. That is just about it, as they're going to look for a pick inside lane. Yeah, it's a pick onto a K'Sante though. 369, he goes for the all-out. It doesn't get through the terrain, but then he's immediately ready to flash over the wall to get to safety. So 369 escapes. The rest of Top Esports coming down to the area in case DK wanted to go for a very long chase. But now with the K'Sante safety secured and 15 seconds left in the Baron timer, Top Esports are right back to what you were talking about. That is, it's time to set up for Baron. It's time to force DK's hand. At the very least, not only did they get the flash there, but they actually bought time for a Moham to move in and get more vision around this area. So they got a little bit better vision. They have one ward over into the pit. Takže lidi, byl to samozřejmě na začátku takový joy. Mrkotržítko remíz donátit 500 korun českých. Tak já se tedy taky přidám, no. Dej dědek a... To si děláš prdel. Flameky donátit 100 korun českých. Dědek tu není. Oh, nice shot again. That is the second time this game that Jackie Love has shot a long-range arrow to force the flash from Showmaker. And I feel like when he's playing it in the LPL, it's the same story. It is ridiculous how good he is at timing out these cross-map arrows. He's so Prostě jak donátit 150 korun českých. Konečné vypadl. It's really impressive stuff, and now the job for DK gets very difficult. You check too far forward, you die. You don't check far forward enough, you lose the Baron. All right, Lucid does have the flashback up here on the Skarner, but he still has to be so careful. They use Mom just because they don't know if they're already on the Baron, and as soon as the Dragon sees that there's just nothing there to pit, it's always going to feel bad. The power of power is very effective, especially at the high level, because as smart as you are and as good as you are at League, the reality is that you can't see into the fog of war, and so you need that information. It's crucial. On Top Esports, they're very wise. To je tak hra nudná, že to... Donátit 200 korun českých. Bavíme se. Ta je tak nudná. DK feel that pressure, and it comes back to what we Trval donátit 100 korun českých. Podle mě by měl zapnout Discord a pustit tam mě, abych to komentoval. To si děláš prdel. Je AKUB 06 Fight, pozor. Kingem má flank, pozor. Kingem má flank, jediná příležitost, jak vyhrát tu hru, Smolder má taky. Skarner to vzal. Tohle vypadá dobře. Smolder má saky. Pozor, to vypadá dobře pro DK. Zonia, výborný bait. Další. Smolder. Ale dědek mi půjde do hry. To je dobrý 70 matge. Top Esports crucially got the kill onto Lucid. With the jungler gone, the smite is gone. Takže chat, vy prostě chcete. T+Kia played a good fight. It was slow, it was patient, they leveraged their range, they got a good front to back. Během 5 minut přijde tolik donatů, jak za celý týden. Když na tom streamu nejsem. Yeah, it just becomes so difficult, and now the Baron is going to be secured here by Top.
Lacíku, ještě jednou děkuji za 333, LG Kingu díky za ty 2 kilečka. Normálně nefandím Číně, ale nemůžu si pomoct, to test přeju jinak nějaký drobný. Já fandím LNG, honestly, ale než test. Spring, ty vole, díky za 444. 50 korun českých. Mutněte někdo toho dětka. Ruší mě u sledování. Tanoušek donátit 25 korun českých. Ne, nechceme. Yeah, once you kind of overchase in a sense towards an Ashe, especially with the Braum there, Braum lands a single Q, the passive then gets applied and Ashe is like... No, zpátky k děkování. Springy díky za 5 kilečko. Randy díky za 5 kilečko, ty vole. Flameky díky za kilečko. Frostiaku díky za 150. Springy díky za další kilečko. Laci díky za 2 kilečka. Turvald kilečko. Jakub kilečko. Bony 50. Randy z 50. A Tanoušek díky za 25. Děkuju. Neslyšíte lolko zvuk? Omlouvám se. To si děláš prdel? To hraje o CORTS 4 donátit 150 Smolder nedělá damage. Smolder potřebuje Spear of Soujin a BTčko ještě. A ty fighty musí být delší, takže AK... Actually, jeho frontline musí být víc tanky, aby Smolder potahal. Reálně. Cortez díky za 150, děkuju. A 2 díky za ty 4 měsíce. BT má, jo, BT má. On reálně potřebuje spíš, aby ty jeho teammatey měli víc, aby byli víc tanky. Že jeho teammatey nejsou tanky. Je, tady to jako Smolder stakuje, jo. On fakt potřebuje, aby prostě ty vole... To bylo delší ta hra. Tady Warring trend od DK. Warring. Jaký byl kurz na test před hrou? Warring trend, protože prostě reálně. Kopiči song, ne? Yeah, I mean, I think there's a lot of additional pressure on the LPL teams because both BLG and Weibo are 1-2, right? Oh, yeah. The expectation is not just to do well at Worlds for the LPL, it is to dominate. The fans are not happy that they have 2 teams in the 1 and 2 mark, so Top has to do their part and look to advance. All right, let's hop back into Champion Select, powered by Omen and HyperX, as the sides have swapped. Top on the red side this time, DK on the blue. The Renekton and the Rumble going to continue to be banned away from 369 with Gnar and Vi banned out by Top. Does Yone get through here? Let's see if Top are going to be banning it out or not. Oh, you're a Yone hater. Yes, absolutely. Ever since the champion spotlight. Yes. The thing is, I don't think Showmaker really plays Yone. That's kind of what I was thinking. They might actually try to leave it up and force them to ban it on blue side or give it away. Well, they're going to ban away the Ashe. We know the Kingen plays it. We've already seen Kingen play it, right? But assuming that Jax is open, if they do first pick it, you just have to respond with the Jax for 369. Exactly, and I do think it's a lot weaker in top lane simply because it's actually a long lane. You can punish this champion with counter picks. In mid lane, it's so hard to punish champions because the lane is very short and because the brushes got moved this year to the sides. So it's so hard to actually gank mid lane. Top lane is way more abusable. They are just going to go for it here though, and we'll see if they do regret it or not. I'm kind of in the same boat as you, Vedi, where I'm thinking this might be a Kingen Yone and not going to Showmaker, but we'll see if Showmaker does bring it out. But they gave up the Jax? I'm actually very surprised. I guess from their perspective, they could argue, assuming that this is a Yone top, then we don't need to give over the Jax because we're going to be able to lock it in on 3. Ty vole, Míš, asi největší damonky a hater, doufám, že prohrajou každou hru. No to si píš, že prohrajou, kámo, oni jsou úplně dog shit, úplně to. Já doufám, že prohrajou úplně všechno, doufám, že prohrajou ty vole i další. Takový hater? Protože musím, jestli vyhrajou, tak musím cestovat do Paříže, ty abych s nima dělal content. Doufám, že prohrajou všechno. Proč? Ale nevím!
Ale oni to prohrál už, jak vole, vidíš, co udělali v tu první hru na botlane, tam legit prostě scalou, mají scalující draft, nemají žádný itemy, enemy team má ty vole first item Xante a oni tam fight, které nemůžou vyhrát. But the top side for DK oh, is yeah, nasty this game. You have Sejuani, Počkej, mě tady přišla neteř. like that is really strong. And when you look over jo, at tak the neteř, top 33, it's jo. like there's just no way. There's no 2v2 you win, there's no 3v3 you win on the top side. So that is going to be a real point of power here for DK. We'll see if they can get their early game going. That has been the point of strength for them in this tournament. Počkej, když tam on prohrajou tohle, tak nejsou out ještě, že? Ne, tak jsou 2-2. Já doufám, že prohrajou. Takže lidi, byl to samozřejmě na začátku takový joy. Jakože nic proti ním, jen mě se fakt nechce cestovat. Nechceš zase odejít. 2 žvanilové, to už je moc. Jo. Tak mi to streamí. Jo, jsem se tady málem posral. Which means the top esports could just be relying on that. And I was going to say, Kaiserban should follow up from the Ziggs to limit the AP options so that you funnel them into a largely full AD comp. Well, and I think the Ziggs ban especially is so intelligent because when you look at DK, it's screaming 1-3-1, right? Jone proti Aurora Skarner se Johnny Jack. Well, you need wave clear. You need someone that can park themselves mid, clear out these waves, not allow your towers to just get grouped and sieged on. So Ziggs definitely makes that a lot more difficult. Já ti Laciku děkuju za 5 kliště, ty blázne, ale málem jsem se posral, jo? Úplně jsem se lekl. Já nevím, jestli to šlo vidět, ale lekl jsem se jak hajzl. Chcou webku, Garzi. Chcou webku, proč nechcou vidět, vole? Chcou honit, oni nad tebou chcou honit prostě. Chcou honit. Pervertní. I could see it, but then I just worry that similar things happen as last game, right? And it's like, if you do that, do you really want to have your Jax in a lane swap against Cassante, right? Like the Jax, I think, is kind of in a disadvantageous position oftentimes. No, no, počkej, ty jsi dneska měl ten tvůj rys. Ty jsi dneska měl ten tvůj rys. Hej, proč si nenecháš ty vousy takhle, jak to máš? Takhle? Jo. To se mi nelíbí, kámo. Nelíbí? Já radši vypadám na 15. Když bys si to ještě nechal trochu narůst, tak by to bylo zajímavé. Jako jak ty? No. Že se mě stejné? No. Mě by zajímalo, jak vypadáš s těma vousama. A musíš to zastřihnout a fadenout, víš, jak se to dělá? Tak to teda nevím, jak se to dělá. Prostě tady to dáš na půl milimetru, tady na milimetr, tady na 2 milimetry a tady na 3 na bradě. A jdeš bomby. No, s tím je moc srání, kámo, na to já nemám čas. No jo, tak se vahol, zase budeš vypadat na 15. Yep. Já potřebuji, abych vydržel co nejdél ve lísi, tak se musím holit. To je pravda, jo. To je pravda, to je pravda. Yone just doesn't care. I don't know. They have some mixed damage. Měl by se ostříhat, on to má zakázaný od přítelkyně. Mám to hodně zakázané. Ona by mu ufikla péro, kdyby se ostříhal. Jep, byla by ze mě hol. Co, hele, co draftíček? Sejuani, Jaxione, MF Leono, dobrý. Mně se líbí tenhle Damon draft, myslím, že vyhrajou, mají Joneho. Mají, no, mají dobrý Vombocom draft, a oni mají Xante, Skarner, Aurora, Kalistarel, no. Jako DK má better draft, ale TES jsou lepší hráči a tým. Já prostě jenom doufám, že to bude rychlej stomp, že zničí Damon mentalitu. Jo. A bude to speedrun. Speedrun do Koreje. No, ale poznáš dobrý draft podle toho, že enemy tým nechce prostě buildit ani Ninja Tabe, ani Merc. Jo, to je pravda. Tak prostě poznáš dobrý draft. To je moje pravidlo, jakmile prostě víš, že nejsi šťastný ani s jedníma botama, tak je to GG. To je GG. Playoff jsou pak BO5, musíš japovat, mě teďka, já jsem si dal pokéčko a kafe k tomu, je mi úplně zlé, takže japuj. Počkej, kámo, musím odpovědět,
odpověď, jenom odpovím a začnu já pohled, jo? Dej mi minutu. Exactly, and not just the ulti too. Remember that Aurora's weirding is an 80% slow for a melee champion. I'd prefer not to remember that. Obnoxious to do. You sound like a melee champion who has laned against Aurora before, my melee champion. Tak, schválně. I played a Ball of Bear top game the other day. I was like, this sounds fun. I was playing against Aurora. Kdo vyhraje tuhle? No DK má dobrý draft, dobrý draft. Ale TES jsou lepší jako tým, no, jak se uvidí. Hej, kámo, streamněme to, já to totiž nevidím. Živě. A jo, ty mi to streamuješ, já jsem zase zpomalený. Musíš si to překliknout, no. Už to vidíš? Jebe, vidím to, ale vidím to. Všechno to vidím jasně a zřetelně. Prosím, level 1, nějaký hype. Neswapovalo se minulou hru, že? Swapovalo. Ty vole. Ty vole, teď jsem neviděl chvilku, jestli je out nebo není out. Jak se tam stanu ve zdi. Týpka to tam střelilo uprostřed. Jo. Ale to je dobrý escape, že je chytrý Mako. The point that I was setting up for was I'm curious if this is enough crowd control to Tým Vitality by tam poslal 5 flashů za to vrel. Reálně stačil prostě 2, 1, 2 a zabili by ho. Ale respektoval bych to, kdybych viděl váš tým tam flashnou z 5. 5 insta flashů. No, byl respekt, no, respekt. Whether it be on side lane or team fights, this champion Bylo by to hrozně nakokot, ale... he always finds a way to have it in. I mean, I fully agree with you, and that's kind of the same song I've been singing, is that CC is the answer, netrefil jediný but I'm also skillshot. of the opinion that it's not a good enough Klasika. answer. And that's kind of the thing, is that it's like, at the highest level, there's so many ways to play around it for Leone. You know, if you're thinking about like playing into a Rel or a Leone, you're like, oh, just stand on your AD carry, and then when he goes in, stun him. But then all of a sudden, Q3 knocks you up. The ulti then knocks you up. Mě ti korejští toplaneři přijdou hrozně divní. Oni jsou bad. To ranujou, že? Jo. Jediní dobří toplaneři jsou Číňaní. A Zeus. A Zeus, no, ale Zeus jenom na těch jeho čampech. A Kin je taky docela dobrý. Jako. Intelligent choices, which I agree, CC is kind of it. Now we're seeing ale jo, nedělej. Kin je hvězda. A little different from what we saw in the previous game, where the pressure was being put onto them, which means that this gives Lucid a little bit more agency and options in the other game. Not that I expect anything too creative in a Sejuani versus Skarner matchup. Jo, týpek se udělá. A dobrý, jsme rádi. Jak říkám, DK mají dobrý tým, ale TES jsou... Hej, Mohan to ale ranuje tuhle sérii. A i na botu tier 1. Minulou hru tier 1 prohrál hru na botu. Co udělal, jsem se nedíval. On prostě, oni reálně nemají itemy a TES mají itemy a oni berou tier 1 turetu. Ten je straight up dead, hej. Nice. No to není... No není to nice. No. Pro tebe to není nice, no. Ale prostě reálně fightili, když měli full scaling comp, tak Mohan to flash ultnul a flash engage nul na mrtvou tier 1 věž, která prostě leží, jako byla mrtvá no metr od. Že jim padla, no. Ale DK mají smůlu prostě se supportama, že jo. Mohan za to nemůže zas tak moc. Týpek musel nahradit vybustěnýho Kellina, si chtěl chillat jenom v akademce, zlepšovat se. The kill and he just forced out a flash from Cream, that gives Showmaker so much more agency, so much more comfortability in this kind of a range versus melee matchup, where it's up to Cream to non-stop pressure and punish this Yone for every single CS. And you can't do that when you're missing your flash. Completely. You're completely right, Azel. And like I was gonna talk about how like you can see how Skarner Open tady v té sérii nebanuje se většinou? Ne, nebanuje se, no. Už se nebanuje? Nebanuje se to už, no. Right? So even if she has things on cooldown, she can still look to try and bully you, but now Lucid looking for a gank. Dream trying to get away from that Sejuani, play towards the other side. Já miluji Showmakera, to je tak dobrý hráč. On je funny, ale zas tak dobrý není, ne? Já se podívej, s tím musí hrát. No, jako true. I mean, Top knows that Cream is really in a difficult situation now, and that is why they have 3 members here covering him, playing around him. They're clearing out vision, they're dropping pink wards. A je docela dobrý, když gapuje humanoida každý world. Mara nemůže dýchat.
Jinak Laci... No kam by v Medlands vyhodili kouče, viděl jsi to? Medlands vyhodili kouče, neviděl jsem to. Ale jako asistent kouče Zefa. Takže půjdeš kouča do Medlands. No jasný. Nechtěl bys? Když mi zaplatí klidně, ale oni mi nezaplatí. Zaplatí 50 000 eur. No vole, nádhera. To jim fakt pošlo prdele. Prosím, zajebte je na tom boku. Dobrý, ty vole. Jo. Já se divím, že flashla, když měla cleanse, ne? Nebo neměla cleanse? Neměla právě, ona ho použila. Vejda, ale ona neflashla, to byl bug, že jo? Neměla flash. No, on flashoval na... Rel dala Qčko a on se lekl to Q flashe, tak flashnul, že jo? Tou Leonou? Ne, z MF. Okay. No jo, to jsem si všiml, ale tam problikl Leony flash, jsem neviděl, jestli flash nebo... Nicely done there, stopping Cream's recall. And look at the wave. The wave is so screwed. Jo, Jackie Love, moje legenda, můj idol. Umí zpívat, je pohledný, mega dobrý v lolku. Někoho mi to připomíná. Jo, mě, že? Jo. Co jste zase vydal na Twitter nějakou, co to bylo? Co to bylo? Fanatic prohráli UP, nebo co to bylo? Jep. Guys, you might lost. Let's go! Celebrations. Jo, teď je tam ten key flash. Cream? Jo, broken je, jo ne. Nesmrtelný, ten cápek je mezi 3 lidma a prostě neumírá. Vyhrávají ale, že jo? Jo, vyhrávají. Aurora pentakill tady. Skarner tady má taky hrozně velký damage tady v těch fightech. To je to, crazy. můžu zahrát, tady je může vyprcat úplně. Prcej. Hovno, tak tady Cream, vole, vyprcá všecko. Krémo. Má flash? Nemá, ale má pasivku. Presence of Mind, kámo, když měl Presence of Mind. Wait, proč je Miss Fortune? Jo, ona byla v tomhle fightu asi, co? Byla. Já jsem úplně mimo, já už nevím. Já mám taky foodkoma, já jsem se napapkal. Foodkoma, komu si lízal nohy? Aha. Tak takhle to u tebe funguje. Hej, ale prostě oni fokusou Jonáše a on je nesmrtelný. Je no. Co je za hovno? Jeho W shield 500 životů, pak jsme 300 km do prdele. Jo, pak se ještě ty vole Ečkem flipne někam do piče, dojde skill shot, pak ho dojde znovu. Balance. To je škoda, že netrfil i to Qčko na toho Seju, ale to nešlo hitnout. To by bylo sick as fuck, kdyby tam takhle dal stun. Ale zkusil to. Tahle ta MFK je back in business, ale... Je, hodně. Jo, nedobil boty, už nemůže nikdo lejnit. Classic. Full item, jo ne. First item attack speed boty. You always have the extra ability to tunnel through these walls, get some creative gank angles, but Lucid is hanging around here too. Prosím, Lucid, skoč na to. Sakra. Ty on ho viděl, ne? Skarner, když projede, tak vidí skrz to, že jo, takže... Jo, vidím. Si to hodně rychle rozmyslel. Tam nastartoval Biturbo, vole, bum, a pak tam vidí to Sejuani a řekne, ne. Viděl cajty za rohem a konec. Antiradárek, vole, zablikal a motočka. Já jsem to nechtěl jsem to prvně říct tenhle vtip, protože to je mega boomer vtip, ale ty se zasmál a to značí jen jedinou věc. Že jsem boomer. Ne, psej. GG. Ty oba jungleri jsou takový, přijdou na tu linku, kempí na ty stejný lince, čumí na to, nic se neděje, jdou dál. Pak zkusí jinou linku, jo.
Ale je to hrozně funny, víš, že jako. V Evropě se mismatchují ti jungleri perma, každá linka v prdeli. Clueless, no. Wow! Zabije Leona. Ne. Meiko to zachránil. A dobrý Vančo dostal. Počkej, má MF flash? Nemá. A toho lízl jenom konec, ty ultimate actiony. Jo. Dobrý champ. Já jsem byl trošku překvapený, že jako MF se přestala hrát. Ale jako ten nerf byl velký, no. Jo, to byl velký nerf. Ale když máš prostě zabanovaných tolik ADček a hraješ proti milíčkům, tak je to hodně good. Solo kill, prosím, zabij ho. Let's go! Čínský top laner div prostě, hej. 369 go. Prostě Číňani top lane GG. Top lane AD carry Čína. Jo. Reálně, AD a top jsou strašně dobrý Číňani. Mid, Korea, jungle. Jo. A supporti jsou korejští lepší. Korejští jsou taky lepší, no. Co má EU XD? Hodně dovolený. Jenom kapse a hodně dovolený, ne? ADC Evropa, no právě že ne, kámo, ADC v Evropě nejsou zase tak sick. Jsou úplně insane AD carryčka v Evropě. No, máš tady Matyáše Vyšák. Tady není. Hej, ale jak je broken, jo ne. Oni to prostě vyhrajou na to, že jo ne, broken. Mně se tady líbilo, jak změnil fokus. Jak prostě nechal Kalisto na 10 HP. And it's been a tough game for Jackie. He is just getting picked out time and time again. There is so much CC in this 4 melee squad. If anyone gets in on to Jackie Love, then all of a sudden the follow-up is always there. Showmaker came down from the top side, was able to pressure from that angle, and again Jackie Love goes down vyrovnaná hra, no, protože mají dobrý draft. Bohužel vyrovnaná, ale modlíme se. Modlíme se. Goldu na AD je huge, ale... Že oni jako reálně nemají jak cancelnout MF ult, takže MF tady je huge. 369 cancel na tím, že jde Vančet. No, to je možný. A pochybuji. Ale ta Kalista bude giga user. Bude no, woodbot prostě. Klasika. Jedině, že forcnou nějaký dobrý fight, jak bude mít botrk. No, to jo. No, Blade je tak broken. A je to zábava, hlavně si mají tam ještě, když hraješ Kalistu proti melee champům. Což zabít ho. Nice. Let's go! Karzin největší fanoušek ty vole TES, protože prostě nechce dělat content z DK. Kámo, to není, že nechce, ale prostě já musím cestovat do Paříže, to je legit jeden den cesty do Paříže, protože bydlím v úplný prdeli 100 hodin. No právě, to chápu. To znám. Z Brna to taky není easy, kámo, kamkoliv. Je to disgusting. Je to legit disgusting. A už jsem ty vole dělal 30 teď se bude dělat nějaký nový nádraží v Brně, nebo jako bude to chvilku trvat. Ale reálně prej, tohle je hodně prej, ale že ve Vídni budeš za 50 minut na letišti a v Praze za hodinu. Že to budou nějaký rychlé vlaky, nebo co? Kámo, jak crazy je, jestli ty budeš v Praze za hodinu na letišti. No, se mi nějak nezdá, no. To se mi taky nezdá, to ti kdo řek. Je to v tom plánu brněnském. To je bylo nice, tak pojedu do Brna a z Brna pojedu do Prahy. Bude to trvat 3 hodiny místo 70. Tam bude teleportčí, ne? Ty vole, tady máme problém s tou MF, ale. To prdele, ještě to já nesmím. Zabijeme Harty. Má flash. Je nesmrtelný Skarner, reálně. A na botu se děje peklo Kinganovi. 1600 goldu na AD, ty vole, ojoj. Jackie Love je stejný jako já. Leona is annoying because even if she face checks, W gives you all these resistances, but then she holds onto the aftershock until after her W wears off, and then she stuns you, and then the aftershock procs, and it's just like, oh, this champ is way too unkillable. And then even though they thought they caught Lucid out, Kremíček jediná naděje téhle hry a už je taky vyřízený. 369, vole.
And top esports going for these skirmishes. Jo, ale 369 nemůže dát carry podle mě. Už bude mít useless všechny. To ano. Asi ano. No, Skarner, Xante. MF je problémeček a ten draft je problémeček. Jako 1700 goldů advantage na MF, když nemá jak cancelnout její ult. To je velký problém. To je jako game problém. He didn't even have cleanse available. It was up in about 5 more seconds. So great timing. They find the pick. And it's been a really good play in this game too from DK. I think even though the goal is actually in the favor of top, I think they are very far ahead. No nad čem přemýšlíš, vole? Mě nezajímá gameplay vůbec. You only have one threat. Yeah, not a great sign for top esports with the current state of Jackie Love. Každého zajímá jenom, jestli ten hráč je breedable. Mastercard lane economy snapshot showing you, yeah, it's a huge advantage for Enemy, but also a massive advantage for 369 in that top lane 1v1 that we haven't MF really má seen a ult za whole lot 4 from vteřiny, pozor, MF má ult za 4 vteřiny a tady Xante bude huge ale zase. Xante Skarner tady jsou huge, jestli budou fightit, on to styluje. MF ult. Je na hovno, je na hovno. Jo, tohle je hard winning pro TES, hard winning. Actually, měl by to být hard winning, protože Xante tady je hrozně huge. Ty vole, 369, pojď! Tam ale jak broken tady v tom fightu je Xante ze Skarnerem. Oni vyleží dali 2v8. Počkej, tady nefajíme. A furt jsou 700 goldů ahead. Tyhle 369 to je tak jako... Yeah, we'll see if he can actually make it all the way there. Drift King? It hit the curb, unfortunately, and it will walk in and just die, but good TP back from Showmaker. He barely survives and is able to TP back and make something from nothing there. They get the tier 1. He forces out the flash from Jackie Love, because this is one of the first fights where they really couldn't reach the top 80 carry. No? I mean, it was surprising to me that vrátí se z důchodu na jeden rok, ukážeš všem, kdo seš. Odejde. To by bylo based. Bylo. You kind of look at who's actually Blue side je OP. And it's really only Showmaker and Lucid. Prostě first pick jo ne, XDD. Oh, Cream, they pop the tier 1 turret in time. Počkej, 369 zase, kámo. No, 369 je GOAT. Je to GOAT, kámo, je to GOAT. Pozor, dívej, do Showmakera teďka půjde, sleduj. Actually. Vole. Fade away, Santa Q. Fade away. Pozor. Zabijte ho. Jako Skarner dává hrozný bomby, jako ten damage není normální, kámo, je straight up dead. Jo. Cream to Až vzal, dostala Aurora. To je dobré. Kámo, ale Skarner na takový damage, to je úplně šílený. No, Kalista má Blade teďka a má shutdown, což je dost XD. Kámo, ale nechápu. 1000 goldů behind, prostě dáme shutdown tomu ADčku. Co by ne? MF má 2k goldy a dělá 0 damage, no tak jako AD carry, no. Ty potřebuješ, aby tvůj tým byl k něčemu, jinak ty nic neuděláš. Ale třeba tam dají nějaké bombo, snad teda ne, ale třeba jo. No jako můžou, no. Uvidí se. Kdo prohraje, vypadne. Ne, kdo prohraje, tak jde do 2-2 bracketů, kde bude po sobotě Fnatic, protože Fnatic jsou 1-2, vyhrajou proti Waveu. No Fnatic jdou domů, prosím tě, já jenom doufám, že... Nestráš, jestli Fnatic vyhrajou, tak doufám, že nebudou hrát proti Damonu, fakt doufám. No, já doufám, že vyhrajou Fnatic samozřejmě vyhrajou a pak budou hrát proti FlyQuest. Ano, hlavně aby Damon hrál třeba proti Hanwha v dominci. Proti komu hrajou Hanwha dneska? Proti... Jo, oni nemůžou hrát proti DK, oni už proti ním hráli. Nice. To je insane, DK nemůžou pick up na další free win.
Kámo, díval ses, by the way, měl by ses pak podívat na Fnatic Voicecoms. Díval jsem se. Slyšel jsi Máru, jak to mluví? No, teď nevím přesně co, ale slyšel jsem Razorka, jak to choukuje a každý jeho kol je bet. Jo, to jsem viděl taky, ale Mára, kámo, tam prostě oni vyhráli proti Gam a týpek se straight obličem. Good, well played guys, really clean makro. Úplně v tiltu. Úplně giga v tiltu. Pak ho tam ještě prosím, jestli si pamatuješ ten play, jak tam chcípl s Jonem na tom, na Shorovi. Jo. Marek, please don't die. I'm fighting. Yeah, I mean, it's so difficult. And honestly, you know, from the position that 369 is in, if you can just trade ults with him, it's honestly really, really good. Because Yone, without that ultimate, I think it's going to have a really hard time, you know, showing up to these team fights and threatening backline. And as long as Cream and Jackie Love are not threatened, they are going to be looking really good in these 5v5s. It's the hallway Baron that's going to be spawning up, which you can play a lot of interesting vision games around this one because there's those extra walls, which can make it, you know, pretty difficult to have kind of full ward coverage. Yone ulti also completely goes down that whole hallway. So, getting rid of the Yone. Já úplně miluju hrát Skarnera, no, jako vidět Skarnera hrát proti milý čempům. A 4 milý čempové a prokuješ ten hardkill. Svítím tam to červený očičko. Bam! Smash! 3000 HP, ty já. Tvoji to ani neslounulo, díky tomu, že jí to nebreaklo shield. Jo, jo. By the way, jestli chceš Elo v solo queue, hraj AP Kog'Mawa. Viděl jsem, broken jak svině. Ale Nila, kámo, je broken. Nila je... No, Nila je giga OP. To je legit, vyhrál každou hru. A Caitlyn s tím buffem je fakt good. Ten Caitlyn, no, máš attack speed, že reálně nemisuješ CS. To je fakt impossible misnout CS. Na lince, že prostě máš takový attack speed, že to skola zjedneš. Plus, když máš kvéčko na 5 bodech, na levelu 9 one-shotuješ vlnu. Ty hitneš jenom, jak máš 3 milíčka, tak hitneš druhý a třetí míli creep a pak dáš kvéčko a ono to one-shotne celou vlnu, kámo. Úplně broken. Že a s jakým itemama? Normálně s Infinity Edgem. No. Ale podle mě Ice Collectorem, když postavíš first, tak prostě v momentě, kdy máš jeden item a máš level 9, tak one-shotuješ vlnu. Je to hrozně OP, protože ty prostě fakt přijdeš k vlně, dáš 2 autotaky a one-shotneš vlnu a jdeš dál, víš co. To musí být satisfying. Jo, je to hrozně satisfying, já jsem na tuhle změnu čekal dlouho, no. Jsem říkal, že Caitlyn je prostě dog, že ty můžeš mít prostě 3 BF swordy, vole, namaxovaný kvéčko a ne one-shotuješ rančka, to je úplně... A oni změnili, že to neblokuje už damage, jo? Když trefíš to. Ne, dává to o 10% větší damage prostě, víš, jako kdyby ten secondary. Proto hituješ jako druhý, třetí, první nehituješ, protože první dostane ten full damage a one-shotne to první damage. 369, pojďte chyťte někoho, chyť ho za kůle, pojď. Jak ho zapte, zauti ho. Jede. Pozor, Jax si to, dobrý flash, ty pičo, dobrý flash. Ty vole, doč? Jo, a zaultil, to vypadá dobře. OK. Jackie's love. Oh shit, aiming. Ne, to tady vole po smurfí Xante, 369, kámo, sleduj. Tian ale běží tady do MF. Kam běží Tian, vole? Cápek se ztratil, vole. Ale vole, Skarner Xante není balanced. Legit, co má dělat MF? Ona je feedlák kokot, ale ona prostě je nezabije. Ona nemá damage. Solo vysmurfil ten fight. No, MF teďka málem vysmurfila, no, celý fight. Ale Jackie zahrál mega dobře. Na to, jak je behind, ty vole, tak... To je moje Kalista prostě. Jo. A tady Skarner neměl ulti, podle mě. Dobrý flash. Skarner neměl ulti Sejuani, no, neměl. Ale tady dobrý, že zaultil Turel a i výborně. A tady, kdyby měl ult Skarner, tak je to free win. Je to GG. Ještě vám dodžnul Yone ulti, ale snad bych
Je na tu MF. Ne, 369 je tu good, brácho. Ty vole, prostě Tyjan ztracený, no. Ne, kamo, 369. Dobrý top laner v téhle metě je fakt scary. Hrozně scary. Ale mě úplně triggeruje evropský top laner, že oni prostě, oni mají 2K gold lead a neví, co s tím mají dělat. A prostě vůbec nedávají impact na mapu. Úplně mě to tiltuje. Třeba Oscar hrál Renektona 2000 goldy v 11. minutě a pak vole farmí jungle campy, pozor. No tak to tady Wow, tady to pointili, ne, tady to pointili, ne? Tady to hrozně pointili. Sedl. OK. Aspoň nemůžou na šorále. Snad, ještě možná to Jep, oni budou zkoušet dát. Tady dostali triple flank reálně, ne? Nebo ještě jednou, potřebujeme VIR. Krémoviča to snad nějak zahraje? Nezahraje, dostal gap tady od... TP je reálně jediný dobrý top laner, možná Irrelevant, ale Irrelevant taky, když je ahead, tak neví jak hrát. Irrelevant má dobrou laning fázi jak svině, ale prostě neovlivní mapu, protože je prostě nulový understanding of the game. Legit top lane, když je ahead, tak je strašně broken, když víš jak to snowballovat. Mně se začíná dělat špatně, jak je vidím vyhrávat, musím na základ. Ne, když tak třetí hrá, víš jak budou na blue side zase, vemu jiného. Zabanu jenom, ale tady prostě dostávají, já se divím, že jsou na tom Baronovi. Jax flank insta-killed Kalista. Tohle bylo divný, že tam začínali Barona. Mega weird. Bylo no. Tyhle máte, jak to dělá, že máš tak dlouhé vlasy, já mám teďka delší vlasy a mě to triggeruje non-stop. Furt mě to lechtá, furt mi to někam leze. Na to si zvykneš. Na to si zvykneš? Nevím, na to si zvykneš. Já už mám dlouhé vlasy hrozně dlouho, takže... Třeba 3 roky. MF3 itemy, Ninja taby. Je nebezpečná. Kámo, honestly, reálně stav prostě Ninja taby whenever you can, brácho. Až budeš hrát v lecku, ty ninja taby jsou tak broken. Jsou, já souhlasím, ale by the way, jsou full AD, tenhle Xante potahá. Myslíš? Koupí Jacksho, kámo, a bude to. Já bych nekupoval Jacksho, já bych ráně koupil Randuin proti ním. On už má. On už má? Ok. Randuin se tady broken as fuck. Jo, má. I mean, there's just a lot of standing goals for DK to just grab, and that's exactly what they're going to do. Lucid continues to... A jako v momentě, kdy Kalista si má postavit hurikán reálně. Měla, no. V momentě, kdy bude mít hurikán. Co? Co dělá Mohan? O, prosím, ano. Kámo, Mohan je ale dirty inter. Děkuji ti, Mohan. No ale tenhle ten AD gap se mi vůbec nelíbí jako v téhle hry. Ne no. Ale reálně, když postaví, já nevím, v momentě, kdy Kalista postaví Hurikán a Terminus, tak je to jedno, že má. Bude mít hodně velký damage do frontlinky. No, i když. Já bude hovnu. Tady už je konečná. Jo. Já jdu na záchod, kámo, nebo se podcurám se. Jenom třetí drák 28. Vezmu si ale sebou. tady je huge mountain pro TES. Každá mountain soul nebo mountain drak je úplně huge pro top esport. Jo, kámo, to je. To je vle dalších 30 armor pro Xanteho. Levels are very valuable sources of damage, and aiming has
nearly a 3-level lead. It's about 2 levels, but yeah, he's going to tick over to 16, and crucially, that's 3 points in the ultimate as well. So aside from the fact that he has 3 items completed with a Představí LDR na starém patchi, neumí stavět profíci. To je well-known thing, že prostě neumí stavět itemy. And so the levels alone, I think, already make things difficult for top esports, but there are certain breakpoints as well in the sense that Showmaker. Ale tady zrovna jako nemají ten lifesteal a healing. Ale stejně bych postavil Mortal Reminder na tom starém patchi. Doset AD je irrelevant. On paper, I would say no, but that's kind of what you're hoping for. And I mean, it's one of these things where the big advantages for top really were in top lane and jungle, right? But these kind of like bruiser tanks, your damage falls off heavily as you get later on into the game. You know, just your base damages is really what level 16 MF je celkem crazy, no gonna lie, hej? So in those early skirmishes, you really can be a massive threat, but you can't depend on 369 and TES. Reálně prostě MF v tuhle hru je win kondice, protože oni nemají jak zrušit její ultimátku. A ona je celou hru ahead, no, tak je to takový prostě. Zápek je straight up. Straight up dead, ne? Nemá flash. Oh, okay. Away from death, he'll survive for now. Top are looking to collapse potentially here. We'll see if they can chase Králík, him down. hopsající. Like it, but 2 ultis invested. Fortunately, a minute and 15 until the next Baron, so that shouldn't cost DK too much. But funnily enough, I was just thinking to myself, okay, obviously it looks doom and gloom. Reálně, kdyby Baron byl up, tak tam flashuje ta Sejuani, aby ji zabila. A měli free Baron, ale schválně neflashou, což je smart. Že si to nechá jakoby. Walls to maybe catch someone off on a side lane, especially when there's nothing that really DK Inteligence. can for. Battle IQ. Tady by Evropani už by flashli na top lane, neměli by pak flash ult. Jax by flashl, Sejuani by flashla. Ano. A pak na Baronu vole bez 2 flashů a čus. Kdokoliv může vyhrát tuhle mapu ještě, jo, ale DK má hodně navrch teďka, protože tam je problém ta MF, kámo, ty prostě nemáš jak cancelnout MF ultimátku, ona je level 16, 4 itemy. Ježišmarja, ty a ne ty čokle. A zase Jax flank, kámo. Actually, Jax nemá Ečko, jde to. Jo ne. Ne, jo ne, ty vole Showmaker. Pozor! Vej, Showmaker jde? Prosím, krém. Wow! Yes! Ty ho málem chytnul, by the way, to byl milimetr. Iba milimetr. Co je tohle, dědek? Co to je Jardo zase? Za emo. Co to je za emo? Na Eming je tu stompne, kamo, Eming tady má insane ultimate. Go. Proč nešli? Nemá flash? Dvojitý Včko Real a je dead? On ho zabít, no. You could argue that was a one team fight for top esports in the sense that they got position over the Baron, but the health bars are now going back up for DK. The mid tower is going to drop. Top esports need an opportunity for reset, but they're not going to be given one, as DK is just going to put the pressure back onto top. Nemají ult všichni. Seju bude mít ult, Jax bude mít ult. Forcing top esports to respond. 369 against Kingen is not feeling good for the K'Sante. 32 minutes. Not against the 3-item Jax. TN wants to try to dive through the wall, but instead he has to flash away from the solar flare, worrying about getting burst down himself. The Skarner to je tancovačka. Doufám, že Kalista s ní nedobili Moham. Dobrý, 2 flashe, ale dal taky flashla. Počkej, Aiming, kámo, ho vypneš, tu prdele. Level 17 MF. Zápek má shield ball, legit nesmí. Oh my god. Actually? Ta Skarner! Škoda, ale tady to... 369! Ty piča, jak broken je top lane. Jak broken je top lane. Děkuju, 369. It's all nines to je for god, 369. to je můj god. Taking over on that fight, gets in on aiming, flips him in, gets the 1K Však vole, on chtěl resetat TP, ale cancel mohl. Ale to je free Baron, hej? Stačí dát reset tomu Xantemu. Však ať dá reset ten Xante. A co dělá? Reálně oni ho nezabijou, ale podle mě. On může zůstat a jenom si musí nechat prostě jumpík.
A ještě to lukuje na tu Sejuani. To zabijou podle mě. Nice, zabijte všechny. Zabije! Jack se jde taky, ne? Není? Nemám nedostal slow. Nemám manu. To kvečko nedalo vůbec slow. No, kvečko od koho? Aurory. Aurora kvečko nedává slow. Nedává? A co dává slow? Ne, to je Ečko. Hopsanda. Konečně krem. Kámo, MF Má potřeba dobrý tak reakci. speed. Ne, potřebuje kolektora. Honestly, ta MF ult byla dog shit. Ale kill? Ne, zbytečný. Ty vole, Xante je tak balance do piči. To je disgusting. To je kurva. To je disgusting. Jak je nám to dík za 11. Tuhle ty koučové. A všichni koučové z Koreje a z Číny vypadají, že jim třeba 50 by the way. No jako jo, no. Esport není stressful, hej? Já myslím, že jim přes 30 lidí. No je. Však to je Maokai, ne? Ten vpravo. A tomu je podle mě ty vole 33 nějak. Byl bývalý jungler hráč. Dobrý blok, Ty kanony sleduj, boom. Co to je za damage? Boom. A smajtne toho kanona, co má jeden život. Jo. A jak když ta turret má 10 HP. Hej, co dělá, ale... On to misnul, krem. On to misnul. Ale oni nemají vůbec damage. To je konečná. Xante, dívej Xante. Zab ho. Pane bože. Ježiš, já vás miluju, to Sport. 2-0. Ale to nejedno. Ne, ale teď nemůžou vyhrát fight reálně už. Xante dal outscale s tím Jackshow, měl si pravdu. Jep. Protože dostane milion armoru. Co dělá? Maker už tak jede. Wow, Xante! Je to Xante! Kámo, jak broken je Xante. Jackie Love! On přežil! Jo! Let's go! Nice. Ty vole, Jackshaw Terminus, Kalista Unkillable, Jackshaw Randuins Unkillable. Jackshaw by měli nerfnout do sraček, honestly. Ne, tak go to item. Jediný useful item na ID carryčka s Randuincem. Jo no. True. Terminus Jackshaw feels good. Žolo, nazdar. Další rabuje Yorick, nebude. Máme Žolo po mé emote. Jardo, nekupujte si ty zdravý židle kancelářský, na tom se nedá sedět nepohodlně, teda pohodlně. Legit, já prostě si nemůžu lehnout, já si chci lehnout do toho, ale do toho se nedá lehnout, to prostě nejde. Jo, draft! Ivan Oriana. That we get to see some innovation from FlyQuest. The Ivan respect ban already, the Renekton respect ban as well. Hanwha Life not showcasing any ego against Renekton nevím, no jako jo, proti Vipo, I guess. Hrál to dobře. H6 Aurora, jo ne. Ale zrovna jako nechávat Hanvě Zekovi a Doranovi, jo ne, tak to je takové, nevím. Proti FlyQuest bych to nechal, Vipovi a Quadovi bych nechal, jo ne, jenom, protože to nezahrajou, podle mě. Pořád máš tu zlomenou to opěrku po kapesníku, ne, zpravo seba. Kajsa zase. 10 výher, 1 prohra Kalista actually. Cassiopeia. Jo, Brixy! Chat, pozdravte Brixyho.
So it could be pretty exciting. We'll see if that can actually make that happen. But I Proč je to BRX6? really, unsure about if you're going to be able to shut down Zeka on the Yone. In fact, there's only been now, I think, 4 losses actually on Yone, in the main stage, and it had only been the LEC mid laners that had actually lost on it until Showmaker just lost once last game. But you're giving a guy who won a world championship playing this stuff. Like, this is his style. To ne, vole. This is how he was. Jack Sejuani Yone, no to je 1-2, to je klasika 1-2-3, no. And it is going to be really tough. The funny thing to me is we just saw DK's version of Yone Sejuani. Ale čo pak, Brixi, ty seš ty jsi napsal kiss a dostal si 600 sekund od Jardy. Kalista, Casio a Mumu, ty vole. Ty vole. Hej. Čo je? Co je OP na Jaxovi, že ho hraje? Reálně nic není OP na Jaxovi. Já jsem si myslel, že bude OP, ale ty týmy to dobře kajtí, toho Jaxa. Kalista a Mumu, Casio. Yeah, Casio definitely didn't play a lot domestically because obviously it was AD carry meta, but he did bring it out already at Worlds and Quad when he was first. Ne, jako Brixi nás může trolit s 25 korunovýma donama, jo, na to jsme zapomněli. You are a guy who plays a lot of the control mages. That's really what he was doing in academy. So he had kind of branched out a bit from that. But obviously Mumu was a big pick for Inspired in the playoffs. And when you think about Leona, the Rakan, for FlyQuest, from regular season 2 playoffs, it was very heavily about Inspired playing for himself, playing to carry on these hyper carry AP style champions. In playoffs, he became Alistar, Rakan, Leona, okay. For Quad and for Masu, he developed a lot of faith in these players that if he sets them up for success, they were going to get the job done. No, uvidí se, jestli to zabrane teď nebo ne. That's where he was playing a lot of Amumu. Měli by tam hodit, oni v popy, tak teďka mají free rail zase jako fly, ne? Brexi donated 25 korun český. Would you rather see tree grow or kne grow? Jo, co to je za donate? I was thinking to myself, Garen. Čauko. Čau Aleši. Tak Damon, prohráli, můžu zase žít spokojeně můj den. No, ještě uvidíš, jak budou 2-2 proti koho vylosou. Vylosou si tam fanatik, ty vole, a... Nemůžou. Jo, pravda, na to zapomínám, já se to tak bojím. Kajsa, Rel, ani vemou Renatu, ne? Kalista Renata, to by se tady hodilo jak prdel na hrnec, vole. Ty vole, no, to byl ale obvious bait. Oni zabanou Alistar Rakan, Poppy Leona, aby prostě vzal někdo Rel. Ale jo, Renatu. Renata tady je hodně dobrá, hej? Hodně. Další lane swap hra? No, jako jo, no, bude to lane swap od Hanvy, 100%. Uděláš mi radost? Já půjdu, já si jdu umít vlasy. Umít vlasy? Teď? Ty vole, a čím si máš tu hlavu? On si mi dal pryč headset. Zdravím všechny, vítejte u Aleše na streamu. Jestli jste si nevšimli, tak s Alešem koukastíme tady Worlds 2024, I mean. Vidíme tady zápas Hanva Live Esports proti FlyQuestu z Ameriky. První seedy, dva první seedy proti sobě, bude to hype matchup. Uvidíme, co se stane. Kdokoliv teď pošle donate nebo sub, tak peníze do mě, protože Aleš si umývá tu svoji plesnivou hlavu. Já jsem musel upravit vlasy, protože mi to vadí hrozně. Ne, teď mi to vadí. Ok, jsme back, we are so back right now. Kupujte Oxo, Bubble Tea, Raise, Glow Up, všechny kódy na mě. Kdo si koupí nejvíc Bubble Teas, tak dostane ticket na Worlds, Pošlete mi fotku, jak máte nejvíc Bubble Teas, já to spočítám a dám vám ticket na Worlds. Rychle, posílejte peníze, musíme vydělávat. Nemám počítač, potřebuji nový počítač.
really has the ability to potentially lock down and burst down someone here. Tebe, jako ke mně kam? HLE does, drop the ball, and I think for game one, makes sense. Kam ke mně? As the champions head out onto the Rift, a reminder, log into your Riot account on lolesports.com and watch Worlds live to earn exclusive Worlds emotes, icons, capsules, all sorts of good stuff. Log in there and get yourself some of that, as it looks like nobody's doing anything super Nebudu dělat OnlyFans. Ještě jedno slovo tam. For lane swaps or okay. Tady vidíme. Yeah, I know. At least Emily's having fun. I loved your enthusiasm and optimism though. She's like, yeah, we're gonna get a standard. It's 2v2, 1v1. Give me some skill expression and a head-to-head. Yeah, no, Hanwha Lab's gonna be like, all I can do is 2 people laning against a tower. Yeah. Well, and then it'll be 4 guys laning against 2 guys in a tower. It's so funny Nejdeš ke mně na návštěvu. I remember ale jde ten lane swap? Lane swapu nebo ne? DK, já jsem slepý, já ji nevidím na té mapě. A jo, zrel stojí v carry. Je, chillou tam spolu. To si děláš prdel? Děkuju moc za donate. Travuska donátit 100 korun českých. Ať už se děda nevrací. Děkuju Travuško za 100 korun. Koupím si z toho moje bubble tea. Oxo bubble tea, Riz, glow up. Kupujte bubble tea. Kupujte bubble tea, je to limitovaná edice. They get first tower in 2 minutes, right? Yep. But, well, it turns out that would be pretty tough for people who are playing Vayne into Caitlyn Syra in solo queue. So it's definitely, there are ways you can fix it, but maybe not without causing other problems. Smart stuff though here. Ty uděláš do kamery, máš na počítači 2? To není pravda. Turns out, you lane swap, don't have to deal with either of those. Yep, and for HLE, you guys were already talking about it during the draft. We're looking at them and the power of the split pushing, the power of the side laning against FlyQuest's teamfight draft. It is just Bwipo top. Now the reason why this strategy is typically avoided is because you can slow stack the wave and you can dive in level 1, and that's why we saw that adaptation of, supports or AD carries laning with the top laners so they can get that XP. But FlyQuest just said, you know what? Whoa, flash disdain from Bwipo, immediately going after Viper. Flash for flash, Thunder spells up there. Bwipo agresivní jako svině. Play here in the mid lane on the quad. He'll get stunned. Karlovic, kámo. First blood, HLE. Já jsem od Karlovic 10 kilometrů. Group up and knock down quad. He tried to get some vision down towards that bot side, and they were there waiting for him. He's not going to slow down with his aggression. And a duel between our junglers here. Ty vole, o co jsem přišel, kurva? Insane gameplay. Insane gameplay. I think Peanut just barely didn't have his smite in time. It was coming. Oni se lane swapli. Jo. Bot matchup je unplayable, že jo? No, bylo to hej, víš, co třeba nechápu, že prostě ty lane swapy jsou tak obvious, ale nikdo to nemačne, ten lane swap, a nevím proč. Proč třeba jako neblind lane swapneš? Víš? Já nevím, ale zkoušeli jsme to ve streamu a vždycky, když jsme to zkusili, tak Gruhák donátit 25 korun českých. Tvoje máma je tak tlustá, že v hlasování o surrender má 5 hlasů. Tvoje máma je tak tlustá, že když na ní dá Malphite ultinu, tak se odrazí spá. Máma je tak tlustá, že když se spawn na Summoners Riftu, tak ji začne targetovat. Gruhák donátit 25 korun českých. Gruhák donátit 20. Někdo mi poslal 100 korun, ale ještě by the way. 100 korun ti poslal někdo? No, na tvůj Twitch mi někdo poslal. Jo, ať už se děda nevrací, prosím. Yep. Takže mi pošli 100. Jo, dej mi PayPal. Co to mám na hlavě? Umytý vlasy, hej? Nebo ono se to za chvíli zvlní a bude to jak ovečka. Zvlní, ty Exactly, and not only did he died and lost flash, and Zeka didn't even have to participate, so he still has his summoners available. So now again, when you're playing range versus melee, the way you create advantages is you push and you poke and you harass, but you can't do that without flash because you're exposing yourself to ganks. A oni prostě lane swapli a jak zabili tu Casio? Getting that early kill, not only is it just good to gank have na midu. hold over for HLE, Gank na midu, okay. Really shuts down quad, even in the one. Now, okay. I will say that when I kind of look at the minimap, I'm keeping track of
That is a loud dragon. Remember that Viper doesn't have flash, so I was actually expecting Inspired to maybe consider hovering around bot lane, maybe looking for a play, a potential gank. They've also got good vision coverage around the bot side river, but his pathing is taken up towards the top side. Now that does allow him to cover for Bwipo to push that stacked wave and go back to base safely. Ale jungler je tady jak na zavolanou. The great thing about Peanut, ví, kde má být. regarded for his jungle pathing is that he's always in a good position to play around his laners. And again, he's in a position to make sure that bot lane has that good coverage. Also, his camps are now reclearable on the bot side of the map, so he can start pathing his way to top. And as he's pathing now, this gives the opportunity for Viper to go back to base as well, even though his flash is down. Inspired now making his way back out. If they can keep Viper here, this could be an opportunity for Inspired for a nice game. Yeah, we'll see if he can. Pro Kaisura. An AP build here, should be that Leandry's first item for the Amumu, and is going to be starting up the Dragon as they do have Prio on that bot side. You touched on the missing flash. Obviously, Renata Kalista really strong in that 2v2 with Doran. No, Bwipo je v prdeli, ne? Nemá flash? Level 6 first. Bwipo not quite there. You can see the EXP bar in the top. Kámo, Bwipo je hrozný inter, ale on prostě legit. On dělá takový ty věci, že prostě ty víš, že to nemáš. No. Ty víš, že to nemáš co povídat. Ty nevíš, že to nemáš dělat, že prostě se dostaneš do té pozice, ale on to stejně udělá. Takže to prostě testuje, jak kdyby to limit testil, ale ty prostě víš, že to je bad. Sakra, to je stompovačka. Zatím než, no jako jo. No uvidíme. Ale Kasopa, mě přeje Kasopa hrozně OP. Nevím, proč to nehraje víc lidí. Jo, to mě taky, hej, upřímně. That ulti around to dobrý, no. and hit Doran, but couldn't actually find the right angle there to do so. Inspired up here will at least be able to take a grub or two away. Ty vole, Tady kdyby flashl z Doran no, jo, tak ho zabije, no. Taky jsem nad tím přemýšlel, že by měl udělat. Kdy byl rychlejší. Proti dobrýmu týmu bys byl mrtvý, tady proti T1. Jo. Void Grubs will be mostly secured by Inspired, is the 1 for HLE, 2 for FlyQuest. And at the end of the day, it's still quite a close game. It is just that 500-600 gold separating the two teams. A další swapíček, tady Jax matchuje 1v1 Kalistu. Tam má úplně v prdeli tempo. Ty jejda. Jejda. No, za chvíli tady bude týpek bufferovat Purgot ultinu. Jo, no. Bude konečná. Very powerful, very effective. Doran now has the opportunity to knock some damage into this first plate here. Almost grabs it. Minions are going to do that last little bit as Bwipo approaches from the side, but there's nobody else. Zatím kill advantage, jakoby goldovej na topu, kill advantage na midu, 2 killy v jungli, kill na botlane teda. To je 6 gólů na midlane, Joneka sil matchup. Dobrý no. I mean, when Inspired was back in EU, there used to be the thing where, like, when he was on Rogue, the team played for him. Right? Very much a roster where they drafted pushing lanes, they leveraged their prio to enable him to either steal enemy camps or play for prio. And you've already talked about Jax is satisfying. Much more as a player. Je no, hrozně. Jak bum, bum, bum. Bum, bum, bum. Ještě jak ultná každý druhý auto, tak udělá bum. Bum. No, tady ho. Oni ho nechcou? Tady ho mohli zabít, ne? Úplně free? No, mohli forcenout flash. Ráně i zabít, ne? Actually, oni swapovali. Jo, oni swapovali, takže on musel, no. Je chudák, ale určitě byl horný. Určitě byl horný. We can kill! Peanut, please! Peanut tam furt stojí v tom carry, by the way. Jo. Takže jo, co má dělat? No, jako mohl tady zít skatla. Wow, tady solo bolo. Jedno kve, trevo! Kámo, minioni, ty vole! Ale to je goat, ne? Papa, nechávat Jone open, XDD. Yeah, just a flat-out solo kill from Zeka. Azael, you highlighted the risk of giving a player like Zeka this champion. And you're seeing firsthand the consequences. I mean, in one World Championship, playing these melee champions, even when it was full-on AD carry meta in the LCK,
Proto jsou tam Asiati. No. Proto jsou Asiati tak goated, prostě on posral, Renata ult posral. Ale v pohodě má svůj. Není. Proč to nevytajmovali? Hej, nejsou. Ale oni mohli počkat půl vteřina, by to vytajmovalo. Okay, jo, on mu to dal moc brzo s tou Renatou a kdyby počkali půl vteřiny, tak mu to vytajmuje. Myslím, že si nevšimli asi stejně jako já. Si nevšimli, no. Noops. A tak zabili oba dva anyway, so. Tady sleduj. A nevermind, oni to ukážu na tom. Kámo, ten Inspired hraje jenom kolem Vipa. Hej, tohle by měli vymazat ze hry. Tady ten E-flash na Urgotovi. To je taková sračka. A co on to vykástí, pak flash pak letí, že? No. To je v pohodě, na to se dá zareagovat. Jo. Řekneme si, ještě to udělá Urgot, jo? Už mi to udělal Bipo. Jo? Yep. A nezareagoval jsem. And it's also just so problematic because Doran, obviously, when you pick Urgot into him, you're trying to win that 1v1, you're trying to get ahead of the game. Doran has been so accelerated because he's been playing very, very well. He's picked up 2 kills, he's gotten assists, he's gotten multiple plates. And yes, Bwipo is at a pretty strong point right now, but Doran is going to be such a problem in those side lanes. Yep. If you ever go for an aggressive disdain on the Urgot and you miss, you're just going to get run down and killed here by the Jax. So Kámo, jdi do prdele s tímhle. Kámo. To je donate nebo co to je? Jo, to je donate, no. Ale vždycky mě to nabejtí. Provald donátit 200 korun českých. Alešu, já se nudím. Nechceš dát hlasování, jestli nemám tvůj stream převzít a kastit místo tebe Ne, Trovalde, ne. Ale děkuju za 2 kilečka, je? Brixy ze sklídeček, jo? Dej ban Brixemu, dej ban, to nebude ti takhle jako nadávat v chatu to prase. Normálně zabanuj. Brixy, ban. Zabanujte ho, debila. Bwipo trying to put that last little bit of damage into the top tower, but Doran fighting tooth and nail to keep the thing standing. Hanwha life still up. Jak málo, 30 minut dostal. To vychladne. Kládečku. Vychladne. On tam chytil tu ostravaštinu, hej? Začal vědět bomby. Počkej, já jsem... Co jsi udělal zase? Removnul jsem mu ban. Brevek si donátit 25 korun českých. Proč do mě jede Jagr? Kámo, jestli já jsem Jagr, tak vole, jsem v chillu, protože Jarda, vole, kolik mu je? 55 a bez problému tam rizuje 20leté modelky, takže hey, it is what it is. They set their sights on a potential play on top side, but again, like, God, this vision from Hanwha from start to finish has just been so good at keeping track of exactly where Inspired is. On myslí Karziho, ale aha. To nevíme, koho myslí. Podle herkatu asi ty, hej. No já jsem v pohodě, jako Jaromír Jagr je legenda. To není urážka. To není urážka, no. 1000 goldů. Počkej, first tu má hovno. Urgot. And that is going to pull them back within 1,000 gold here, but we'll see if FlyQuest can really match up when it matters at these objectives, because it is just kind of this slow-moving game that it feels like HLE are winning out in, and they're not necessarily going to give you those 5v5s when you want them. They can just play through side lanes. You haven't stacked early dragons to do anything to force HLE to fight. They can just play the game on their own terms. Moje jediná společnost, co ty máš s Jagrem, je tvůj věk s tebou, to se vůbec nikdo nebaví. A sakra, kámo, další timeout? Ne, necháme ho japovat. Zabijte ho! Execute him! Guillotinu! Ono prostě já nemůžu tady zabanovat trpaslíky v roce 2024, protože by na mě woke mentalisti šli, vole, že
nejsem woke enough a cancelnuli by mě. Takže prostě já musím respektovat tady tohohle 140 cm týpka. Já souhlasím. Neměl by se lidem smát za to, jak jsou vysocí. Uráží mě to osobně. It is claimed now by HLE. Peanut gonna pick that one up. Another objective going the way of HLE as Bussio's gonna step forward here a little bit, just try to get a little bit more vision, have some control over the enemy jungle. He'll sit down that ward and Delight will... No, ale tak jako víceméně jenom 1000 goldů na Jonáškovi, ten bude problém. Ale zajímavě je ten Urgot do jednoho. Jak to vypadá. Teď vemu asi mid turetu. Jo, určitě vemu. Teď by měl jet. Kurva, nevidím mapu, já chci na botlane, ne? Na top lane? Okay. Na top lane. Ale tam nedojede, ne? No, hele, dojede až úplně k tomu. Nedojede jakože úplně k věži, ale... Co? Ani Showmaker to nedal, ani Showmaker to nedal. A podle mě jet na botlane, protože Rel byla na botlane. Ale zase má campy na top side, hej. Worlds 2021 where that started? I have no idea. Off the top of my head, I cannot remember the origins of Wide Whippo. I just know that it is now... Maybe even been earlier than that. He was back on Fnatic. I feel like it was even earlier. He was no, it may have been Worlds 2020 actually. He was on Fnatic when it started. And it was because every time when he went over to... Kámo, White Whippo je 4 roky zpátky, ty vole. Je no. Moje první Worlds, to jsem vypadl proti Turecku. Ty vole. Ale získal jsem Marmuta. Jo. To byl Conquest. Vzal jsem Marmuta a vyhráli jsme Elisi. Bangnar. My biggest concern is the man in the mid lane for Hanwha Life, the guy right here, as earlier he did a Q, tak nevapuj furt. Kámo, jak musíš dávat 600 buffů denně, vole. Protože už tady nechci nic mít společného. Jo. Tady je dead. Dobrý one-shot. Jo. Ale double flashe, hej. Reálně ani to, reálně je to Worf vůbec? Ty vole, nice, dělá. A proč tankuje Kais? A FlyQuest hrál dobře, actually. Jo, jsou even, ale jako reálně ty dva flash za kill na Jonášovi, to je takový. Nevím, no. Máš teďka z toho budou mít draka, hej? Že to ani není moc Worf. Jo, ne teďka týpne na botlane, nebo prostě ani netýpne a mají draka zadarmo. Kaiza má 2 itemy, actually. I don't think that FlyQuest can actually contest at the next dragon here with no flashes on your entire top side of the map and flashes on all of the engaged champions over on HLE. Yeah, I mean, crucially, Doran, he was the one that was a little bit behind Whippo because of that first hard blood that he got, and now you can see that he's regained a gold lead. Jax. No jako problém tady bude Jax a Iona, no, to budou problémky. Ty vole, Inspire, ten je dead, nemá flash? To zabijou. Kámo, jak broken je real movement speed, vysvětli mi to. Jak broken je ten champ skurvenej. Co tady já vypoš, jak ho zabijte? Tady fightijou, ne? Je tam TP. Je tam TP, ale tady můžou fightit podle mě. Cassio Steria jde, za ultí, na bro. Oh shit, force. O, jak to sleduje? Fajte to pro něho, ty vole, dej mu. A sidestep? A není co sidestep, no nic, papa NA. Nemají flashe, dostali instapany. Jo no, právě, proto říkám, že jako ty dva flashe na botlane zabít neho. To je takový ten klasický T1, ty diveneš T1 botlane a za 40 vteřin oni divou tebe, protože nemáš summoner spely. Jep. To my jsme, kámo, to se nám stalo poprvé, my jsme byli prostě, skirmovali jsme proti T1 a teď my jsme použili 2 nebo 3 flashe na to, aby jsme je divenuli, dali jsme double kill. AD carry získalo double kill a prostě jak se bouncovala vlna, tak oni to slow pushli a insta diveli zpátky. A my úplně, co vole? Teď už je to klasik, ale v té době úplně víš co, úplně jako, co? Ivan, to už tam byl Gumeuši, jak ne? Já byl, no. Už tam byl Guma.
damage dealers, try to come in from the flank, and then they get CC'd up. So just a well-executed fight from Hanwha. A já mám pocit, že ten Urgot to one-shotne toho Joneho, když trefí Ečko. Z nějakého důvodu. Ještě když ona nemá účka, má flash. Jako dá se to hrát. Trošku. Za chvíli má Stride Breaker a je konec. Ale já nechápu, že Riot ještě buffne Joneho. Ještě mu buffnou kryt. To jsou magoři. To prostě furt jako, já nevím. Ale tak ten čem nebyl dí kryt, actually. No nebyl dí, no. Oh my god. Prostě hrozně broken. A Stride Breaker taky. Ten si dobře zlomil ruce, WTF. Humanoid combo. Humanoid combo. Yone humanoid combo. No opportunity for them to fight back, even with Inspired in the area. Obviously, still full health bars over on the HLE side, and they can just continue to split the map, play through sides, look for these skirmishes. They're going to continue taking over vision, which they've done such a good job of. You can see all of these wards that they're placing. This entire line, really across the middle of the map, there has just gotten deeper and deeper and deeper into FlyQuest territory, and is making it so tough for them to actually be able to look for any sort of proactive plays, because you're always spotted before you go for it. Alright, Hanwha Life getting this wave shoved up. FlyQuest was positioning some troops nearby to maybe punish if they... Mara hraje až pozici, že je jejich poslední zápas letos. Nebude to poslední! Co se japuješ, vole? Vyhrajou proti Waveu. Normálně vyhejtíme, je to Tomášova chyba. A můžeš za to ty, kvůli tomu, že jste dvojčata. Exactly, and I mean, bad goes to worse when you realize it's also Hextech Soul, and they're going to TP in. They're just going to start up this Baron potentially here. I mean, it did look like that, didn't it? Yeah, just TPing in, I guess, going out towards top, just get the waves going. Yeah, I thought was maybe he didn't want to reveal they used TP, but he did it on a control ward, so Jak to bylo s tím Jonem banem? they know that that's happening, so neřeknu. Either way, he catches the top wave, starts to put pressure on, and you've got this 1-3-1. Já vám to řeknu klidně, za donate. Za dono, za kolik? Nabejtíme. 500. 500 a líknem to? OK. 500 a Karzi to líkuje. Je to 5 tiketů do točky. Výhoda. 2 v jednom. And now they actually are starting up this Baron here. FlyQuest has really been stymied by this ward. To je straight up dead, oni to ani nebudou kontestit, ne? Ne, když je. Ne. Styl ne, sleduj. A, ne, GG. Chain CC, papa. Však nechaj za... Pozor! Kombo? Vipo! Vipo! Oh my god, Vipo. Vipovič! Pěkně to tam poslali, actually. Dobře, full sendu. Ale Vipo full senduje všechno, kámo. Jo, ale jako vychází mu to. Jo. Has to run, but they're going to be able to get this tier 1. They're pushing up top lane as well to try to get some damage down on that tier 2. FlyQuest making a very decisive play off of the engage there from Inspired. They flash into the pit. They find a great ulti. Everyone flies in. Quad's flashing in. And we see the TP as well. No, podíváme se. Oni zabijou, kolik zabijou lidí? 1, 2, 3. 3 lidi zabijou, že? 3 lidi za Barona. Shutdowny. To je actually... to really help cement that kill onto the Jax. And crucially, so many shutdowns went over to FlyQuest. Gold being funneled to Quad. Peanut ví, že už se mu hroutí kariéra. Blood už japuje půl roku nebo rok o tom, že to poslední Worlds. Fakt? Jo. V každém interview, že už asi je poslední World, že poslední to, že jako se bude snažit hrát co nejdýl, ale že to... Kámo, ale oni jsou strašně dobří v punishování Summoner spellu, fakt že jo. A mají třetího dráčka, pěkně. A to se mi začalo bavit hrát solo queue teďka za AD carry, protože Neil a Caitlyn jsou OP. A co byl když na Caitlyn? AI, kolektor, Rapid. OK, zkusím dneska. Jo, zkus. But look at how the pick has allowed them to siege bot and then
Zeka, who still has the Baron pressuring in mid. He doesn't overstay his welcome though, because they're just trying to force FlyQuest back for that dragon that you were just talking about. ADC nejsou broken. ADC jsou pouze broken, pokud tvůj support není dogshit a nechává ti solo XP. Jinak seš useless. A bohužel solo queue žádný člověk mě nenechá solo XP. A proto hraješ Nilu. A proto hraju Nilu, přesně tak. Pak jsi šťastný, i když jsi sám a i když tam je super. Ano, přesně tak. Jsem včera hrál prostě Nilu a byl jsem level 9, když enemy AD byl level 7. Hrozně jsem se uřechtával. Jep. A není to taková sranda, když se to děje tobě. No ne, no. And this will force FlyQuest to spread out, where they're not as strong in the skirmishes, the 2v2s, the 3v3s, where Jax, Yone, Sejuani really thrive. And that's where it's so hard for FlyQuest, right? Because as you say, they thrive so much in these 2v2s and 3v3s on HLE's side. So FlyQuest, they have to overload one side of the map, try to really force, and if they can't get that, tady bude jeden fight a finish. Za chvilku mi přijde. And unfortunately for FlyQuest, because they didn't really have, yes, they got the first dragon and they got the first few grubs. Outside of that, they couldn't really control objectives, so they don't have any pressure or setup to force HLE to fight on their terms. So basically what FlyQuest is looking for now is Soul, 4 minutes away. Baron, 2.5 minutes. These are the objectives that FlyQuest need to find purchase on to stand a chance to turn this game around. But that being said, honestly, I'm pretty happy with how FlyQuest play. They are within striking distance No, in this game. tady bude forcnutý fight a GG. For them to win the next fight. Yes, HLE is positioned to do. A nevím, jestli to bude Soula nebo Baron, anebo straight up prostě nějaká bad chyba od FlyQuest. It could be anyone's game, because they've shown that they can win 5v5. Já si myslím, že jakši můžu vyhrát 5v5 FlyQuest teď. Já si to nemyslím. Jakože vím, že ti hráči to neuhrajou. Jo? Jo, 100%. Ty vole, dobrý. Wow! Kajsa ult, ne? Proč neultí? A dobrý Mikels. Počkej, Kajsička proč nezaultila na Umáče? Ona neměla stack? Neměla stack? Ne. A dívej, kam vyhrávaj. Pozor, vyhrávaj, Peanut je dead. Yep. Ale co získají? Turret 1 max. Turret 1 max a nemají všechny ultimátky a všichni flashli. Nikdo neflashli actually. Yep. Harmalej všichni flashli. No 3 lidi. Jo, FlyQuest vyhrál. Jo, to by bylo mega funny, ale nevěřím tomu. Má flash? Wow, ještě jdu. Mama! Ty pič, okej. Vyhrál. Ty pičo, Viper. Viper je on. It's him, yeah. Ty pičo, tak tohle bylo crazy. Tak to bylo crazy. Level 16 Kajsa, crazy. When you get a big play like that, you start to build some momentum, and then it's a bit of a backbreaker to have an outplay like that coming through from Viper. My bychom to zahrali úplně stejně. No jasně, v Primeu bych to zahrál úplně stejně. Quite behind now individually as far as the gold is concerned. Kajsička je dobrý champ. O tom se dá dobře dělat. Ty vole. Dívej, nemá na stack. Nemá, no. Really well played, and it allows FlyQuest to just pile in here, go for that first initial kill there, on to Delight, get the fear beyond death, and the fear on a Peanut. And then they turn it onto the Sejuani now though, as we come back to live. No, a nebo? No, actually? Ne, tady ta Renata ult je huge, hej, ale. Jep, sežral ho. Dobrou? Počkej. A je mrtvý? Hej, ne, on to naintil. Viper to feeloval. Jo. Moc to přefeeloval. Level up, vole. Oni vyhrajou. Yep. FlyQuest! Yes! Harmalej musí prohrát tam a proti Damwonu. Káni, Viper to přefeeloval po tom, co vole, tam udělal 1v2 double kill na botu. Myslel si, že je gold, ale jeho champ nemá damage prostě do panku. Nemá, no.
Vypo zase 5-head bait. Tak go. Ale Urgot je OP, ty vole. Jo. Kámo, ale Sterax, Jackshaw, to jsou tak OP itemy. To je extrém. Urgot ultina. Měl flashnout hned s tou Kaisou a zahrál by to. To na Inti, jak svině Viper. Tady Jax. No, Peanut je straight up dead, vole. Chtěl to smajtnout. Ty jo. Vypo je goat, ty vole. Vypo je prostě tu. To vyčejsou s portálama ještě, ne? Ne. No já myslím, že už nevyhrál actually. Že Hanwha nemůže vyhrát? Já si myslím, že ne, no. Ne. No legit, já si myslím, že dostal outkill. Ten Urgot je annoying, no. No oni musí isolate, no někoho 5v5 nevyhrajou. Jo, souhlasím. A nebo to musí najít někdo z FlyQuestu. Jo. Třeba Yone 5 minut. Durel 5 minut. Granata tady je hrozně problematická pro ně, pro Hanwhu. Ale má flash jenom Cassiopeia teď. To zkouší Zeka. O? Okay. O, zkusí to? Neskusí. No dobrý chunk na Renatu. Yeah, and the poke there from Viper becoming pretty problematic. You see Quad was kind of trying to clear out vision with Inspired on the side, but he gets tagged by Voidseer. He's getting a little bit low. And then Masu gets tagged. Jak jako a little bit low, však je full HP, ty vole. FlyQuest have got to be careful about how they play this out, because you could still easily get pulled apart by HLE. Nevím, no, ty Jax picky mě moc jako netahají, protože legit ten champ nedělá nic. Mně tomu chybí nějaký, on ani nemůže split pushovat moc teď v téhle metě. Chybí mě tomu, že by měl stavět Blade, aby 1v1 side lane, nebo prostě Hullbreaker, nebo já nevím, něco takového. Tak do Renaty je to shit, do Cassiopeia je to shit, do Amoma je to nic moc. Urgot je to dobrý tady. Jo. So they only have the tier 2 in top, the tier 2 in bot, and so their resources end up a little bit scattered. Tyhle, Vypo má the goat build. Kámo, tyhle ty itemy jsou tak broken. Sterax, Jackshaw a tady ten, jak se to jmenuje, ta sračka, to je tak broken. To je tak broken, kámo. Třeba Vypo umře? No nebo Flash je dead. Nebo Renata ult? Ne, je dead. Kámo, ale Sterax je jak balance. Wait, On to trefil. No tak to je dead. Tady čus a endnou hru. Ne, kámo, ne! To nemůže dopadnout, ty vole, to je prostě, ty vole, to je endnou hru, to je ježišmarja. To si děláš prdel, Ježišmarja. Pane bože, oni tam po jednom tam naskákali jak v opice. Ty vole, NA. Ty vole. Ale Hanwha budou pěkně nasraní, kámo. Oni to podceňovali a hrozně to tak flexili, jakoby. Ale ty vole, oni jsou fakt dobří v tomhle, no. Oni vždycky najdou ten target, co nemá flash a punishnou to, protože oni prediktnou, co bude dělat. Oni věděli, že Vypo bude farmit na prostě Grompa. Kámo, takhle prohrá to je na sere, hrozně to na sere. Dneska v 8 je Fane, actually. True. Jak se hraje Fane a kolik je tam rolí? Počkej, draftík.
he has to be the cooler brother, you know? Gentlemen, FlyQuest have heard my prayers. Aurora and Yone Nejpusu Aleši. Nebudu. Aurora and Yone are banned away as Ivern and Cassiopeia Yone ban, aha. also banned out. Zabanovali to. Cassio, Ivern. Oni zabanovali Yone, potom co oni zabanovali Cassio, takže si mysleli, že Cassio je counterpick na jednoho, jenže to bylo 30 down. Pretty well. Obviously there was some pressure put on him, but it is a tough matchup for some of those melee matchups, not just the Yone, but if you want to go towards like Akali or Silas, a lot of these style champions can really Modrá strana, blue side je better, no, jenže oni nehrajou Yoneho, takže si vzali red side. Oni podle mě, Fly podle mě nehrajou jak Auroru, tak Yoneho, takže si stejně vzali red side, aby aspoň měli counterpicky, víš? Nevím, kámo, ale teď, když jsme to řekl, tak už vím. Dobře. Hej, FlyQuest pickli Kaizu, kámo. Jo. Víš? No nevím ještě, to havrou. Já to vím. To víš? Yep. Cringe. Víš to? Já to vím, no. Oni musí snížit trošku winrate Kalistě. Bylo to 10-1, víš, tak to musí trošičku snížit. Kalista tam měla 10-1? Jo. To mě nepřekvapuje. Kalista going to be locked in for FlyQuest. I say, hang on. For some reason, I'm talking like Whippo locked in the Renekton. Of course, it's Doran that's locked it in. My apologies. For some reason, I thought FlyQuest was on the blue side. Doran crucially taking that one away from Whippo because of how successful he is. Yep, and he's going to lock in the Olaf, which was one of his answers into Renekton in the LCS. This is, again, one of these picks that I mentioned in the last game coming in that he does Olaf really top, favor. yo. The one thing I will say is I think Olaf, you know, if you compare it with like Ivern or some sort of, you know, enchanter, it really can be quite strong. But if you don't have that luxury, which they don't this game, obviously, with the Ivern being away, then you really do have to get ahead of the game, or you can be so useless. It's going to be Zyra, so a bit of a throwback to kind of the Nebo Karma? Ezreal Karma? Ezreal Karma, let's go. Ne, to je shit. Nemůžou zezerovit Karmu. Musí být tanka, jo. Yep. Alebo jako můžou, ale musí potom mít ty vole nějaký high range mid lane. More of that summer split style that we saw being the meta dominant version. Les Bazira. There's kind of two Him sides Les to this coin, Bazira. obviously Olaf, you know, you can go CC a Moon and just try to chase down the Zyra, burst her down, but at the same time, it can sometimes be pretty difficult if Olaf is going too far ahead of the rest of the team. The ulti gets dropped in between your teammates and you, the Olaf from Zyra, and then all of a sudden there's these empowered plants, and it's very difficult to actually follow up on what the Olaf is trying to do. I coined that the Jarvan effect, where I flash EQ ult and then I go, where's no my follow-up? Team? Yeah. Where's team? And a perfect ulti here, 4 screens away from you. Why couldn't you get here, Ash? Yeah, exactly. You know, that's why Victor used to be a pretty good answer to things like Olaf, because you put the gravity field between the Olaf and nám v roce hráli hodně Ziru. And then everybody just shoots Olaf, and all right. Čet, ale já když si tady zasnu, tak jsem unavený. Já mám pak normálně na mě jde únava teďka. Jak tady nemám světla. Když tady mám noru. Tak rožní dědus. Budu muset rožnout. Nejde nic. Tyva, jdu do fanatik, jak jste to uhodli v chatu. Tyve, Maty, já jsem tak starý, že když sedím, tak normálně já usínám. Fakt? Jo. To přijde s věkem tohle? Jo, a pak mě stuhne celý tělo, vole. Kdy se ti to začalo dít? Teďka tak poslední rok. Jako fakt? Jo. Ty vole, vy jste staří, to je halu. Ty vole, normálně, ty umřeš. Já, no já, jestli se to toho dožiju. Jestli se to dožiju, vole. Možná ne s těma 600 pafama denně, vole. Z toho Elfbaru. Tak, Kalista, Olaf, Leona, to se mi moc nelíbí. Renekton, Ezreal, Zyra, to se mi taky nelíbí. Nunu! OK, Inspired už to trolí. A Nunu je dobrý, kam hrál jsem s jeho Nunem. Jo? Jo, hrál jsem v in-housech s jeho Nunem a legit to smurfí. Takže věříme. Všichni rychle vsadit! Tip sport! Hej, proč vypadá jak bráši tady ti dva? Oni jsou bratři? Oni jsou, no. Fakt? Jako myslíš Viper a Doran?
Ne, ten trenér. Viper a trenér. No, to jsou jednovaječné dvojčata. A to by něco vidět, jak budou vypadat. A to je stejně divné, že jste s Tomášem z jednoho vajca prostě, jak tam vlezete oba. Já nevím, kámo. This might even be the first Nunu ever at Worlds. I'm not sure. I'm really curious. Keša se někde raduje, vole. Keša si střelí mef, ty vole, z tohle Nunu piku. Oh, Yasuo. Yasuo? Yasuo? A dobré, Cassiopeia, respekt, ban. Bylo to mega annoying pro ně. Pairing it with the Poppy knockup, remember the snapping cost of Keeper's Verdict can just knock the target up immediately. So there's your angling for Yasuo on that one. Zyra ulti also setting it up for the last I believe the E also works for Poppy if you insta ult off of it too. Any displace counts. Exactly. I don't know if I like Hanwha Life's draft though. Like Samurais with one it is a bit disjointed, I do think. Yeah. When I maybe I just don't fully understand it. It's just that when I look at it like at its surface, it's like okay, so you've got relatively short range Renekton, and Renekton Yasuo wants to go in. Zyra and Ezreal kind of want to play from range, so they kind of seem a little bit at odds. No, kdo má lepší draft? Meanwhile, FlyQuest composition is very teamfight focused again, right? Já nevím. Very solid frontline in the form of Podle mě to je úplně jedno, kdo má jaký draft. Týpci mají 5 Korejců, enemy team má jenom jednoho. Je to pravda. Coming from the Olaf, who I think, especially in the mid game when you're at about a single item, should definitely be able to outduel things like the Yasuo inside. I mean, honestly, for me, Kalista tam skočí jednou, dostane zráječko, popěčko, vančo. Ale tady nemusí ani swapovat, tenhle bot matchup je level 2v2. Ale uvidíme, pojď, co je to matchup? Já jsem zapomněl už. Olaf proti... Olaf Renekton. Já myslím, že Renekton dostane... do očí, Doping, doping! Doping! Krokodýla do očí. to tam dopuje. The first Nunu at Worlds in 7 years. Prečo jsou Korejci lepší v LoLku? Protože mají lepší kulturu. When was the Nunu rework? Was that because je to kultura div. I wonder if it was old Nunu or new Nunu. I believe it is new Nunu. In 2017? The new Nunu? To není genetikou, to je legit kulturou. A tím, jak jsou vychovávaní jako děti. Oni mají víc týmového ducha a jsou víc disciplinovaní. Prej máš posunout webky. Dědečku hříbečku. No, teďka jak pršelo, tak jsou všude hříbečky. Půjdem na hřiby, přijet na vesnici, uděláme IRL stream, jak jdem na hřiby. Content jak kokos. Pak nás tam sežere nějaký medvěd, vole. Ale to by byl dobrý content, by the way. Jo, byl by. Však John Marianek teďka dělá video ze sbírání hub. Ten je krok napřed, kámo. A jde do prdele, John Marianek. Okolo Brna rostou lisohlávky. Kámo, tak to musíme pozbírat a dáme na streamu. Jdem to pozbírat, no. Sežerem to, dáme challenge, kdo sežere víc. Víc hub, kdo sežere. Tak z toho se nemůžeš přidávkovat. Ne, to je v pohodě úplně. No metr, teď jako můžeš to sežrat kolik chceš, jen budeš mít prostě silnější stav. A nemůžeš prostě sežrat, že bys umřel. No, to se mi líbí, to je něco pro mě. Dáme s Marou ještě, pak to dám někde v interview, to líknu. Pěkně holdnul tu waveu Zeka, chytrej. Yeah, it's absolutely true, but I think a lot of cases you're just looking to try to follow up on what Busio is doing. You use that. Kámo, Yasuo pasivka je tak broken. Of course, there is a tremendous amount of damage that can come out from play, but the wind wall can also be very problematic for you, right? So, you know, Yasuo only has one sword. Jak to dělá Riot, že se jim nelaguje lolko, když ho to spectate. Now swords are pretty important. Mají NASA počítač. Jo. Yone has a backup sword. Pak ty si koupíš ten týpek, já ti říkám ten týpek, co vyhraje ten kom za 100 000, za 2 týdny se mu to bude lagovat. Vyjde novej patch a bude se mu to lagovat, kámo.
Rozbije se to. Klasika League of Legends. When we think about fastest clears in the game, Zyra is naturally the one that immediately comes to mind. Part of the reason why she even came into the game because of all those videos coming out of how quickly she could just steamroll her way through an early clear. But Nudu, I mean, still behind. Kámo, já jsem ve fázi, jak ty si dáváš 600 puffů elf baru, já si reálně můžu dát, kolikrát chci kafe a já jsem furt unavený. Aha. Já to nechápu. Na mě už nemá nic účinek, kámo. Ani 600 puffů, ani káva. No ale že si dám třeba 4 kávy a nic. Furt. Kámo, musíš to brát tak, že máme tak hrozně odolné těla, my je trénujeme. Jo. Trénujeme je do dalšího života. Trénink, jo. Pak se spavneš v anime světě. Je taková strašně zajímavá. Já jsem jen bez toho by ten čem byl úplně useless. No to jo, ale tam jde spíš o to, že tě prostě nehituje i to, co by tě mohlo třeba hitnout. To je pravda. Počkej, dostane snare. Flashnout. Jo, ale v pohodě podle mě. Exactly, and this is my Čo bych experience when I cítil? play against Nunu, is that they just farm the side Ňu, games ňu. and they roll through mid lane over and over and over. Ňu, ňu. It's one of the champions, you know, I talked about it in last Musíš game. na to vypít about dost how vody, Yone's aby very si difficult to aktivoval punish ten ever since they kofein actually, gadžovský. you know, move these brushes on side of Gadžovský. A to z chat kde, vole? Gadžovský. One of the only champions that it's still so hard to react to, because if he really gets that move speed going with that W, Poradila Ježibába na cejlu, even if ne? you see him, you still can't Musíš na to vypít do závislosti, jak to ten kofein gadžovský. Ghost gonna be popped. Ghost from Whippo, but now he's heading back the other direction. Oni strašně dobře chain CC, dávají chain CC. Korejci. Ty vole, tady by to Evropa dala 2 stuny na zaráz, vole, a čus. 2 stuny naraz, ještě by fail flashnul tady No, někdo. ještě by fail flashnul a čus. Ještě by Oscar mi dostal ještě jeden tower shot, pak by se vrátil, zabil by ho minion. Jo. Nic, musíme flameit prostě, musíme flameit, tady fanatik. No, necháme si to na sobotu. Jo. A ty seš si Já na už budu v Paříži. 100% jistý, že fanatik prohrál. Jo. Myslím si, že jejich mentalita Já to vás nezvládne. snižuje tlak, je to pravda. Já mám strašně nízký tlak. Mě doktor říká, že mám borderline nízký tlak, ale že to je dobrý, protože ve stáří budu mít ideální tlak. To je super. Ještě se tam musíš dostat s tím nízkým tlakem. No, to jo, no. To jo, no. Však už si, borci, to je meme. Já když dám full kameru a vyspím se a nebudu mít kruhy pod očima, tak vy mě legit řeknete, že mi je 23 let. No 15. 15 ne, to bych se musel oholit. A to neudělám. Ty pičo, Proč, Vačko, od Vipera, ok. Vole. Ty vole! To bylo insane. A už jede. A ten Olaf jako má být counterpick na Renektona, nebo? Protože já jsem viděl už jednoho Olafa proti Renektonovi a ten Olaf byl 60 CS a 2 levely down. To je skill matchup. Jak si nechává Fury. Noob Renekton by tady dal druhý Ečko na miniony. Já bych tady dal kvéčko a pušnul to Wavery. To bych slow pushnul. Já nekam, tam vidíš tolik životů, prostě to vezmeš kvéčkem a máš další push. Slow push a vemeš si ten plant, ne? A nebo dáš base actually, tenhle moment. Nebo dáš Vipovi one-shot pod turetem momentálně. No nebo. Jako Vipo tady si moc neužívá tenhle matchup. A dostal dive, takže nemůžeme se divit. Vipo se snaží. A k čemu je ten nul teda? Když to negankuje ani to a neoutformne Zero? No on se snažil gankovat, akorát to nevyšlo prostě. On dal jeden gank na mid. Kde jsou, když hraju proti Cashovi v solo queue, tak ten sápek gank na level 1, level 2, level 3, level 4, level 5. To je pravda, co? Takže Cash by to potal tu leru. Potahal, jeho je insane. Je. On je taky insane. Už se mu to děje. Bye bye.
Good night. Tam dostal za štít ještě. No tak to je GG. Tady ten, ale Inspire, když pikoval toho nuláče, tak věděl po té první hře, že to je prostě lost, že nemůžou vyhrát. Ne, to si určitě nemyslel, však to je profesionální e-sport hra. Já moc dobře vím, jak funguje. Já jsem ho trénoval půl roku. Fakt? Jo. Kde jsi ho trénoval? EG? Jo, Evil Genius. Než nás všechny vyhodili, protože jim došly peníze. Kikli celý roster. To jsem vůbec nevěděl, že jsi byl v Kámo, oni mě chtělo TSM, chtěli mě 100 a chtěli mě ještě... Kdo to byl? Dignitas a ještě jeden tým mě chtěl. TL, jo, TL mě chtěli a EG, já se ptám EG. Protože tam byly nějaký líky, že mají jako málo peněz a takové věci, protože nám jako snižovali plat v průběhu sezóny a podobné pičoviny. A jim říkám, no tak jak to bude, budete si mě nechávat na příští sezónu a oni, jo, necháme. Týden na to mi dávají kick v momentě, kdy už je byl roster lock. 2 dny potom, co je roster lock, tak mi dali kick. My god. Tak dík, no. Tak doufám, že zhoříte v pekle, vy čuráci, vole. Kámo, co jsi to dovolil? My jsme Češ, my potřebujeme peníze, vole. No, žádný jasně, bench. Vole. Žádný bench, jak my tady máme... vyhodili z LEC, takže jakoby... Čuráci. Karma. Rozmazlení čuráci z Kanady, nebo z Kamasu, hajzli. My tady máme inflaci, vole, oni nám budou brát práci. Fakt špiny. No, běží a nemá ult, nemá flash. Let's go. Let's go, man, that's crazy. Really important. There is a TP on Doran, so we won't lose too much, but credit to FlyQuest on the timers there. There was 1 second on Doran's ultimate when he Neměl died. flash ani ult na Renekton, pár vteřin. His flash was coming back up as well, so that really was the last possible chance they had to make a play happen, and it does claw some semblance of quality back into this game here for Whippo. I mean, it was, as you rightly said, crucial. Gives him a nice base, gets a little bit more gold, and he's actually making his way towards the bot side of the map right now. As a swap seems to have come through as Busio and Masu. Ty vole, už mi došel Pafík. Zás? Nic, musím nabít další. 1200 pafů dneska, let's go! Let's fucking go! Yeah, it is going to be incredibly hard. I mean, FlyQuest would need to take 2 of the grubs away to even deny a Void might spawn. Bolí mě břicho, je mi špatně, piju kávu, točí se mi hlava. Ale Pafík to zachrání a ňu. Oj! Yeah, and I think honestly he just didn't want to chase that far. You know, I think he is just kind of canceling it out basically. When Zeka got that far back, he was going to be under his tower. 2k goldy v 11. minutě. There's not really an angle for the grubs when Whippo can't really respond. Jo, ten Olaf vypadá dobře. Jsi jenom hater. Jsi jenom hater, kámo. Jenom hater, jo. Kdyby tady byly nový turety, tak je ten Renekton mrtvý. Však oni dali jen vizuál na ty nový turety, oni nebuffovali damage. Fakt mě přijde, že to teď dává pecky jak hajzl. Jenom buffli vizuál, vole. Kámo, ale hovno. Každý shot je vizuálně větší, aby bylo vypadat, že to jako dává větší damage. No, ale fakt to dá větší damage. Jmenuje se to na té přivalí, ty vole. Jo, velká kulička dostaneš. Meteor na tebe letí. Honestly, if you're FlyQuest, you're looking for 4v4s and you're looking to be able to outplay in those 4v4s. You're hoping that there's Yo. Počkej, ale má flash? Co dělá? Hej, oni to trolí, FlyQuest. Busio. Ale proč jde Pína zase dopředu? Když má Olaf ult? Když má Olaf ult? A dobrý, Olaf to. Ne, to jako daj dva za jednoho, ale... Tak ne, jeden. Já zapomínám na to, že já se dělám na tvém streamu, kámo.
Delanu to jak debil. Jo, koukám na streamu. Once Viper disengaged with the cleanse, they still wanted to chase for it, and Zeka TPing in response, noticing the quad was on the bot side of the map. Podle mě Pína zapomněl, že Olaf Fekon je CC immune. Proto to bejtil tím stylem, jak to bejtil. Tady bych se lognul na TR a prostě šel bych to spectatit live. Normálně bych to tam streamoval. Bylo by to hodně funny. Koukali by na tebe sáskaři a sázeli by podle tebe. Jep, a taky na mě koukali by na mě agenti CIA, kámo, poslední stream. Mike je pán, ti zaklepe na dveře a čůsve. Mike je pán. You know, he wouldn't have needed to use it whatsoever. When the cleanse is forced, then Boostio says, all right, Whippo's coming up. We're going to actually change the targeting here. Tady kdyby Pírat jako bejtil, ale šel backwards, tak ten Whippo to sende anyway, protože je prostě Whippo. Whipper. A umřou tam všichni, kdyby to líp nabejtil. Jak se směje, ne? Skřítek. And the Dragon goes down in favor of Dragon advantage, and crucially Quad is able to pick up a plate on the bot side of the map. So you'll notice that mid lane gold discrepancy now barely anything after he completes his first item of the game. So neutral objectives traded mostly evenly early on here in this game. 5 grubs to 1 favoring HLE, 2 drakes to nothing favoring FlyQuest. Cloud Soul, not quite as potent as some other ones could be, but on a champion like Olaf, it's really good. 2v1 here in the bottom lane. Spiraling Despair connects onto Doran. Do they have enough damage to take him out, though? It's just Lucio and Quad. And Quad's only used most of his spells. Severing Bolts doesn't hit the target. Říkám, on to posral ještě. Má flash, so? Ale jeden, ne? Nebo? Ještě outlay. Čeká. A teď to začne. Speedrun. Slide, boom, ult. Boom, Korean jasno. Nicely done by Zeka there, bought so much time, dashing back and forth, creating space, allows HLE to come in and reinforce, but still, it's a great play from FlyQuest on that bottom side. Even though they don't kill Doran, they force his flash, they force his ulti, they take down the tier 1 tower and get more gold in the hands of Quad. Nemá je dead. Viper, good night. A shutdown pro Lelo. Nah, bro. For real, man. For real. The Ignite tech took it right after the Ren went through, so Masu rendered them down to a couple HP in the Ignite. Druhý pokus. Hej, Inspire to je trolí. Si s tím Nunáč pika. Hej, však to otočí, ne? Neotočí. Jo, otáčí to. Jej, má. Redemption Nunu. Jako, really? Proč má Nunu Redemption? Proč je giga useless? Tak měl aspoň full AP, ne? Full send it. The good news for FlyQuest is they find another kill top monitoru, by investing 3 minutes top, including the TP from Quad. They leave the bot lane tower completely exposed for Doran to be able to secure. Proč Lolka ještě nemá 240 Hz cap? Settings. Jo, no. Ale máš tam 360, myslím. Ne, máš jenom 200. Fakt? Jo, 200, 144 a pak jako 120, 60. To nepodporuje jejich engine. Ne, no. Měli by udělat LoLko 2, legit, to je disgusting. That is one of those advantages of playing a champion that people haven't seen in a while in action. He clearly does not know how Nunu works. When you spam out that E, you get a root. That's always going to stop the TP. There's no end if you clearly don't know how Nunu works, you fucking stupid Doran. I mean, that's the only logical explanation, right? He just doesn't know what champion does. Happens, I guess, but it definitely. Kastři zas chytří jak rádio. Fakt ty vole. FlyQuest are slowly closing the gold gap. It was an over 3,000 gold lead like 6 minutes ago, which is much more important than it is at this point in the game. And FlyQuest are the ones with the extra dragons here, and I think a composition that is amazing with Cloud Soul. It's an interesting situation where like, okay, já nevím. Tahle hra je hrozně nudná z nějakého důvodu. No, protože Hanva hra už hrozně pomalé. Dobře, ale šibej spinkat. Kočka v zelí. A, točka? Aleš starý v Petrželi. Točka? Vokek.
Ale leď usínám. Dělejte něco, Hanva. Pojď si zaspívat rychle. Já si chci už zahrát solo, zapnu tam Caitlyn Nilla, let's go. Caitlyn Nilla, botlane together. No jasný, vole. Jdeme duo, Caitlyn Nilla. Emeraldiáku. Já mám Diamond 4, pozor na mě. Ty vole. Já kdybych nehrál duo queue, tak už mám Challenger. Včera mě ale Kamilu spotal k zemi. Klasik. Hajzel jeden. Klasičtí Slováci, wintraderi. Jo. Oni si sadí a... Hajzet is playing Rubber Bandits. Kámo, mě jebne z toho Hajzeta. On trénuje 24/7 ty videohry, co hrajem v koopu. Tady jak Peanut mysnul Ečko na Busia. No Kalista, mysnul ten smite nějak. Jep. Dora? Good night. To je GG, dobrý je to fear, ale GG. dobrý To je fear, ale. Je to GG. Dívej, konec. Není. Chili? Inti. Ty vole. Ach jo. Mazu, opět nedostal. Kámo, to je nějak tanky, ne? No, ne, ta pasivka je jí, že jo? Já jsem věděl, že se ozveš, Hajzel. Jo, Honzíku, trénuj ty Rubber Bandits. Běž si tam házet ty tvoje bombičky. Nezapomeň si tam nalovolit tu hru, kde hážeš bomby a hrát to 20 hodin denně. Je to trapný, no, jak trénuju. Pak chudák děda, co tady má actually legit práci. Dělat, vole, dědeček. Já dělám achievementy, demente. Jo, to je klasika, achievementy. Pina to zase trolí. Hajzet, ser už na ty streamy, kámo, pojďme spolu do Clashe. 50 minut, teda sekund. Na draka, to nic. Karzy versus Hajzet do Clashe. Jo. Proč myslíš, že mám na golfu 70 hodin a mám achievement, co má 0,001% lidí? Dobrý flex. Zničil tě, ale ještě seš nula. Celkem flexnul, no? Tady jsem dohrál, nejde nic. Their team fighting, however, can't afford to be underestimated as... Je to úplně irrelevant, že trénuje, já si z toho dělám prdel, mě to upíče, trénuje klidně 20 hodin denně. Cash jak Nunu buildu, if you are bad, you go tank, if you're even worse, you go redemption. Jako, já to nechápu, že má redemption. Legit. They put so much faith in these First carries. kill Nunu at Worlds. Probability powered by AWS, getting a lot closer to parity here. Jumped up to a very heavily HLE favorite game. Kolik drog on musí kupovat z Dark Marketu, nebo z Dark Webu. Dark Market. Dark Market. Jo, co tam dělá Masu? Masu. Ale chromsnul to! Chromsnul to! Teďkva, dívej, on ho líže. Ty vole, Olafinho! Hej, ale proč začínali toho barona tady? Kamo, a co se děje? Hanva jsou úplně dog shit. Co dělají? Já u té hry usínám a pak prostě forcnou barona, když enemy jsou pěti kolem barona. A ještě tam je Ňuňu. A ještě je tam Ňuňu, no. Bčko? To nablokne. Ale tohle je pámo, dobře. Wait. Jo, neměl zase to najítí. Nemá tý. Aleško, sadni si normálně, ne. Mě bolí záda, já jsem dělal deadlift. Kam, ale co dělají prostě? Tady už by to jako finishli no matter what, protože to bylo moc slow, no. 2K chroms, smite, ok. Hanva legit prohrál, nebo jako co se děje? I mean, it was good.
a response from FlyQuest because you could see the play from Inspired. I'm Jak convinced se the shot call smějou. was. They were saying get the Baron, get out, and Inspired paths towards the Nejsem wall. vysmála Hanvě, number one v korejský seed. He hesitates and then they turn back and for the re-engage, and you can see why Bwipo had that confidence because the damage on your screen showcases he was just tearing HLE apart. Ale dělám sety se dělám 6 opakání až 8 opakání se 130 kilama. Up in gold now after getting dove 2 times early on a champion that generally needs to play from ahead. He has found ways to be effective, found ways to get gold, and found ways to get FlyQuest chances in this velký game. čávo, velký čávo. To byl Miffy, jo, Miffy. Vipo Vipo jede! Vipo jede! A NA is winning Worlds! NA vyhraje Worlds! After he forced Peanut's flash over by the Baron, they get in on the backline. They use the severing bolt from Quad as well. Mě zajímají Vipoy voice comms. Fight. Moving to Soul Point here. Podle mě jim tam nadává, ty vole. Team that heavily relies on movement. It's gonna be strong. Bwipo is a talented man, but I did not know that he was such a proficient gardener. The way that he just cut through that Zyra made it look seamless as they get themselves their third dragon of the game. That was Bwipo's stats in game number 1. Ježíš, Kamil z chatu, fast ban. Moc? Jestli vyhraje FlyQuest proti Hanvě, tak se ostříhám. Pome, FlyQuest! FlyQuest! Neudělám. Ne, už to řek. And I think what's crucial is the differences between last game and this game. In the last game, I felt like that FlyQuest were punishing the decisions by HLE, but when it came to trying to take control themselves, it was hard for them. But this time around, I feel like that they have a lot more tools to take control of space. They have the ability to force their way in, and a lot that comes off the back of this Nunu. Because you just start the snowball, you throw it down a lane, and immediately Hanwha Life always has to respect it. Inspired and Busio are playing as a duo. I feel like they're really taxing the summoners here non-stop by pushing forward, by finding opportunities to really threaten these carries on the HLE side. HLE is getting pushed back, but of course they do still have some really strong members on this team, and they could potentially just fight their way out of this. Peanut obviously at a really powerful point in the game. Viper going to be scaling up and really difficult to deal with. Možná to je prostě jenom Ezreal, kdo je useless. You talked about the value of Cloud Soul earlier, Ezreal. I mean, look at how speedy Inspired is already. This man is ale jako ty vole prostě pikujte, proti čemu Hanwha většinou nehraje a oni vůbec neví, jak proti tomu hrát. Viper does get knocked airborne, but they can't keep on chasing. A little bit disjointed there as Inspired walks back away, but they still get the cleanse thanks to the solar flare. Although Viper was safe, he was still worried enough about this engage that he used the summoner. You'll notice though that FlyQuest, they're still overstacking on the top side. No kámo, jako jestli vyhrajou i tuhle hru Hanwha, tak respekt. Respekt, protože fakt nevidím. Tady mají blbej draft, mega blbej. Fakt nevím, jak vyhrajou tohle. A já vím, Poppy ultne prostě nějak vole hevej a Kalistu, zabijou 3 lidi a finishnou to. To se nemůže stát. Kámo, jako já to vidím. Já to vidím. Smál bych se tomu. Hodně. Picking up camps on the map because HLE, look, you can already see it. Peanut in the window that you're recalling moves out onto the map, getting vision control. He's using the window and timing that he has to get information and gather opportunities. And that was how FlyQuest got punished in the previous game. So now they need to focus and start pressuring through 2 lanes to gain more control. But one of the massive differences between last game and this game is that last game it was HLE that were threatening Soul. This game teď jsem nad tím přemýšlel, jestli ty vole reálně FlyQuest, když bude hrát Fnatic, tak asi prohrajou Fnatic. No Fnatic dostane hroznej stům. Tomáš si vyškube vlasy, budeš jediný z bratrů s vlasama. Bratru Kněžínkovi. Fnatic neporazí a Weibo nebojte. Já doufám, no. He is going to be such a problem for HLE. Actually, když Hanwha Life prohrajou a Fnatic vyhrajou proti Weibo, tak je to nejlepší, protože pak Hanwha Life můžou hrát proti sobě, velká šance.
until the next Drake spawns. It is that very powerful Cloud Soul for this FlyQuest comp. No. When you have Olaf with Cloud Soul, he is just a ballistic missile in the fight. And Quad just finished his third item here, so he is ahead of the Hanva to curve. ještě vyhraje. Strongest member, it feels like. Nevyhraje, tenhle Ezreal úplně useless. Yasuo Renekton na Ezreal jsou úplně useless. A Zira nemůže dát carry solo. Ty draci mají FlyQuest, ok. The recovery from the early game, we already touched on it, but it feels like it just keeps growing here for the Olaf. And it might seem weird to you that he's got magic FFK, resistance. jo, sorry, já jsem se zaotabnul. Ne, kam Zira. Dělá, vole. Co je, Doran? Halo? To je Free Baron. Ale reálně potom bude Soul Fight. Yep. Ty vole, mě je zle. Vynaduj se škrábe na krku. Víš, že je zle. Ale víc co je funny, podle mě to Hanva ještě nějak uhraje. No ne, nemají ani soulu. Zeka je dead. Ty vole. Okay. Flash, huge. Whippo is still threatening. Someone's got to go and answer him, and it can only really be Doran now because he's the only one with the TP, but he's going to be late to the play. He can't use his TP, so the tier 2 tower is gone. Whippo can base, buy another item, and look for Soul here. HLE though, they're going to start up the Drake. They want to force this down. Vypo má Jackshot, kámo, to je GG. Busio and Inspired stepping up. Whippo coming in right behind him here with the TP. No, to je over. They can try to teleport Doran in if they really want to try to contest this, but it looks like to je that's over. not the play. Viper The steal. Dragon Soul should be secured here, barring something completely wacky, and that's it. Soul secured for FlyQuest. The interrupt onto Zeka's back was so important. Because after getting those Cloud two towers, Solar, you typically have to spend your time Cloud Soul, pushing the Olaf. waves back out, allowing HLE to reset, be in a position to contest, but they were forced to stay. Viper pořád nemá item. Forced to stay, FlyQuest got to go Ale back to Viper base bude mít and item, was ale ready to problém je, že to contest. jako reálně nemá damage ten Now with champ. the Soul, they No, no. set their sights Navíc to on bude the Speed of base of Shojin. Wildlife. Exactly, they can put this pressure on, and even if you're looking Useless. towards a potential bailout of an Elder flip, well, it's not a flip. You're playing against Kalista, you're playing against Nunu, this comp that has such powerful secure on these objectives, so if they can continue to extend this advantage, HLE can't just win through sides, and they can't really depend on just stealing an objective. Now we have to see if FlyQuest can keep this momentum up, if they can keep Kámo, já this si late myslím, že to game nějak feeling clean. na It's inky almost fly. 30 minutes on the clock. Jako mají Solar heavy, jo, Soul, takže... they've got the Baron. Solar Ale Flare přijde mi, isn't že to gonna nějak find na anything, but it inky. will create some space. Inspired Fly, nevím still to jak, the ale front nějak to line. na No, je to over, dívej. Teď to prohrajou. Oni nemají, reálně ne. nemají fakt damage proti tomu Olafovi. Kámo, jaký useless Ezreal. Vypo, dívej kam on tam jde. Dělá ten Vypo. Vypo. Tady mohli finishnout hru a finishnout. Ta hra je finish. Anyways, no. Actually, Masu jede. Ne, kámo. On to netrefil. Oh my god. Ježiš, ale Vypo to tam naranoval, ty vole. Vypo overreach trošku. Reálně, on potřebuje, Ezreal potřebuje Blade nebo něco. Mortal Reminder potřebuje Blade. Kámo, kdyby Vypo to tam prostě neranoval jak koko, tak finishli hru. Yep. Kámo, tady jestli prohrajou na to, tak to bude tak strašně funny. Tady to bude tak strašně funny. And also, Whippo just barely cannot actually finish off the Ezreal. So if Masu doesn't get knocked out of the fight, if Viper dies, this could be the game-ending play here. Tohle by byl game-ending. He thought he had the kill there, then tries to back off. Hej, ale podle mě Ezreal potřebuje Blade, aby vyhráli hru, aby finishli hru. No, nevím. Podle mě ani Blade mu nepomůže. A možná byl jen kopl pickaxu. No, jako reálně proti tomu Olafovi potřebuje Blade. Vypo. Tak, kokot, kámo. To je extrém. Jako Yasuo s 6 itemama a Ezreal s 6 itemama potom toho Olafa už začnou zabíjet, ale tady je Heavy annoying. Heavy je tady hodně silný. Ne, tak jde serial jdu, kamo, na to Ezreala.
Okay. A jako taky good. Potřebuje ten armor pen. Ale no ale Serilda je shit, ne? To je ta stará Serilda pořád, co není toho pena. Máš zletalit. Jo, mám pocit? Nebo? Jep. Kam ale ležit, kdyby prostě vyplo to tady na Intel, tak oni finishli hru? Já jsem čekal, že ten Heavy dá větší damage. Straight up death? Cápek neví, jak se hraje proti Heavyovi? Ale proč? Co? Co dělá ten Vipo? Co je? Co se děje? Co dělá? Tankuje? Co se děje? Co? Kámo, Vipa prostě legit. Víš, proč je to tak dobrý playstyle proti těm Korejcům? Oni neví, co dělá. Nikdo neví, co Vipa dělá, oni jsou z toho zmatení stejně jak já, vole. Tak jsem tam ztratil. Jo, že prostě fakt. They should be in a position to really steamroll, but HLE have demonstrated the individual prowess and their ability to outplay. No, jsem se dal na toho Eldera a na toho Barona. A ten draft na dvě je fakt blé. Let's not overforce, let's reset. Baron is in 45 seconds. That's the easier objective for us to play for, so let's play for that instead. Exactly, and when you talk about move speed, ten je taky nesmrtelný už. Playing a fight in an open map, it is way more powerful than when you're fighting your opponents by their base, by the base gates. So FlyQuest, no, we have Nunu, we have Kalista, we have the advantage on the secure, and we have the soul to chase you down if you overstep. So it's not a bad decision here to back up if it's not a guaranteed win by the base and play towards these když zabijou Kalistu nějak nebo Hve, tak ještě vyhrajou tu. And utilize these super buffs to close the game. FlyQuest now marching up towards the Baron pit. 10 seconds on that timer. Elder about 60 seconds away. HLE moving up as a 4-man unit. Zeka pushing out the bottom lane wave. He'll be able to join with a TP if that's the call HLE want to make. FlyQuest got the Baron down to about half, and the TP's coming in from Zeka. There's a lot of spears from Kalista in this Baron right now. With Kalista and Inspired together, FlyQuest are going to try to secure it, and they've already got it. Ty vole, jak ho chytá, a on to zase najtil? Ne, pojď. Kámo, Locket Redemption je OP. Hej, ale Leona to není. Oh shit. Hej, víš, že oni to outscalenou reálně za chvíli. No, oni mají Eldra, by the way, Hanvas tohle podle mě. Jo, a reálně to za chvíli outscalenou, protože Jonáš bude mít potom, vole, konečně crit. A bude mít damage. Jonáš? Jasno, sorry. To je v pohodě, to je stejný skoro. A hlavně ten Olaf. Kvad možná dostane tady. A ten Olaf hlavně začíná být hrozně useless. Ale dívej na ty miniony na botu. Má flash? Nunu nemá flash. Nemá flash. Nunu to tady kromstne. Zapte toho Nunáče. Olaf má vyčku za chvíli. Ok, Olaf. Co dělaj? Oh shit, zapte to. Však to můžou vyhrát. What is that? Vipo? Ne, je to over. Viper? Kámo, Viper, dvě na něho. Viper! Ale on Měcko všechno myslel. Kámo, to ještě outplay, Jaj, kámo. And now they can try to look to push here. They have the extra man. Busio has respawned. They're going to try to go down towards bot. They're looking to see if they can actually catch Viper, but they're not going to be able to do it. So it is just the objective and a reset here for FlyQuest. The fights are absolutely crazy. I'm genuinely impressed with how Hanwha Life keep these fights so close when they should be so far behind. But ultimately, it is the Elder secured for FlyQuest. It feels like it's simply a matter of time before FlyQuest close this one out. It's really just all on the back of Viper. It's so difficult for them to get to this Ezreal. He's so evasive. Light finds a really good angle though here. Viper kdyby tady trefil ty dvě KSK, tak dá 1v9. No, a nemůže trefit Čeky. No nemůže. And look at Bwimpo on the backline. He's able to take out Peanut, but he doesn't quite have any resources left. And you talked about the positioning of Viper. Elegantly dances around the fight, dishing out as much damage as he can. At the end of the day though, the Elder secured. FlyQuest have all of the tools that they need. No ale s tímhle Elderem neudělají nic, actually. No neudělají. Mě zajímá, co postaví. Já bych chtěl fakt, aby postavil Blade na toho Ezreala. Staví. Jo, staví? Okay. Jo. Myslím. Pak to bude mega zajímavý.
You don't have it for the Hui, you don't have it for the Olaf. FlyQuest now grouping up here in the top lane. Bottom lane inhibitor exposed, but respawned now for HLE. FlyQuest ahead by about 7,000 gold, but really it's all just about execution now if they want to try to force a fight. Mají tam wave jednu, actually na tyhle wave to můžou zahrát. FlyQuest knows if they want to try to hard force, it's got to be now. The top lane tier 3 turret is down. Top lane inhibitor is down. FlyQuest marching towards the Nexus turrets of HLE. Yep. Inspired throws a snowball, but he doesn't want to overcommit here just yet. Elder is still active. Mama, ale je to actually nedává damage. Je to Jover. Dávají damage, já. Elder je moc. Nemají waveu. Viper. No, uvidíme ty vole co draftuje Game 3, ale myslím si, že to neubrou inti takhle. Ale kámo, NA prostě vzala hru Hanvě. Number one seed Koreje. NA je lepší než EU confirmed. Prostě Vipův goofy playstyle funguje na Korejce. The Prodigy is here, man. Dobrý, mám Prodigy is here. About to make it disappear. Nice. Let's go. Možná když zněl Longsword místo toho Cloth Armoru minulou hru, tak bys vyhrál. No, možná. Shadow Kick. Už hrajou, ale kurva. Kámo, tak rychle, all-in. All-in, fightit level 1. Hrajou. Nehrajou. It's a really exciting time to be an LCS fan because TL got close against T1 twice this year. Now we have FlyQuest pushing HLE to the limit. You know, this is something that is very rare to see. And we'll see if FlyQuest can keep on cooking with these drafts here. Nunu not going to get banned. Cassio ban was dropped. So instead they're actually very well off. Draft. The things that have stood out to me is Rychle draft. I wonder if HLE is going to put a higher priority on the Smolder. Ivern, počkej, já tam musím dát to. Ivern, Renekton, Kalista, Jax, Yone, Aurora. Reálně, kámo, zase zvědavý. Oni nebudou inti draft teďka. Hanva teď nebudou inti draft, podle mě. Nebude to dogshit draft. Yeah, Skarner going to be first pick. It'll be really interesting, right? Because as you say, you know, they didn't first round it, and then FlyQuest just banned it, right? So they're obviously pinching that pool. Jo, myslíš? Discussion we just kind of started to have before it came tak kámo, vem ten draft minulé. To bylo jako to, co tam zkoušeli. Peanut tam zkoušel hrát Zairu, kurva. Jo, Akašník za 5 gifted, šéf. Děkuju. KSA, 1-2 blind. Cápek mu teďka pikne Dravena na hlavu, vole, co dělá? Yone is the clear S tier, and the question is, are the ones below it, like the Akali and the Silas, going to be enough to get you across the finish line? Okay, so we've got the Renekton banned out by HLE alongside Masu's Kalista, Inspired's Ivern, the Jax and Yone, those two powerful split pushers from game number 1, removed by FlyQuest alongside the general ban of Aurora. FlyQuest, without having the Kalista that they've played the previous couple of games, they're going to lock in the Kaisa for themselves. They'll lock it in right next to the Vi. Two very powerful divers right here at the very start. Oh, this could just be Xayah Rakan, honestly. Delight's Rakan is absolutely insane. I would be pretty terrified, even just after these first 3 picks. Xayah Rakan Xayah tady je good, no. Ani Kaisa není tak jako hard lane pro tu Xayu. Xayah je v pohodě proti Kaisu. Daylight Rakan, kámo. Daylight Rakan. Jo. Byla by to bomba. Ale podle mě piknou něco jiného a nechaj, i když jako nemusí. Já bych ale pikoval třeba no, Orianu a pak bych prostě hrál whatever na supporta. Silas. Jako Zeka Silas je dobrý jak svině, ale ty vole teďka 1, 2, 3 Silas. Okay, so remember back a couple years ago, 2022, when Zeka won his world championship. A jako když to tak vemeš, tak vole, on hraje HV anyway, ten, Cassio by byla annoying pro Silesa trošku, no. Ale je to playable. Yeah, and Cassio obviously a solid ultimate to steal there, but it's not like these are the best ultimates ever. Killer Instinct not that useful. Party Animals má taky achievementy.
ult is kind of so-so. So as long as FlyQuest aren't just randomly drafting, you know, Naramumu, these kind of champions that are giving you that really powerful ults, I actually feel like Sylas can struggle in these situations. So Zeka definitely defaulting to comfort, but the question is, does this actually fit well in the context of the draft? Well, if we're talking about things that fit into the draft, you guys were talking earlier about Xayah Rakan. Rakan, the first ban for FlyQuest, I think that's exactly the right choice. Keep that away from Delight, keep that duo from the Xayah, and immediately Hanwha makes respect towards Bwipo's Olaf, even though they set it behind so legit fakt, proti ti Hanwha jsou tak strašně zmatení proti FlyQuestu, protože oni hrajou takový goofy champo jako Ivern Olaf. Ty lidi, oni vůbec neví, co to jako dělá. Co pak, co je? Nic, ptám se Honzíku, jestli v Party Animals jsou taky achievementy, víš? Ale jak má Honza, kámo, Honza je nemocnej, ale jsou, 108 jich je tam. Honza má legit zapnutý ten chaterino u všech lidí a když ho někdo tagne, tak mu to cinkne. Udělá mu to takový ten cinkový zvuk. Takže on nikdy nic nemysne. On má takovou schizo, že prostě když všech určitě no tak všech asi ne, no. Všech ne. Ale máš to tak, jo? Já nad tím přemýšlím, když to taky udělám. Mám ty lidi, se kterými hraju možná tak. 6 chatů. Počkej, Rel pick. Hej, ale tady zase FlyQuest má dobrý draft, ale Pop je open. Ale je tak. Ale Pop není tak dobrá tady do Casio Pay. Casio dá 1v9, by the way, FlyQuest vyhráli. Kámo, to je dream, to je fucking dream a Hanwha je v Damona, nemusíme do Paříže. Kámo. Jestli Fly vyhraje proti Hanwha, ty vole. Já to ztratím. Já to ztratím, legit. Jako FlyQuest má dobrý draft, ale... On zase veme Urgota nebo něco, i když Ignar je dobrý do Urgota. It's not really the things that are in Bwipo's wheelhouse if you're like, oh, you're gonna go ne, Bwipo to Maxinza na to no tak to je vyřeší, no. Ignar je dobrý do, nebo tako býval dobrý do Siona, teď už ne, protože se na ně nehraje Blade. Ne, jako, hej, Fly nemá špatný draft. Ale Hanwha taky nemá špatný draft. Jediný co, ten Sylas si moc nezahraje, ne, proti Rel. Viral ho fokusne, jako oni nebudou ultit Zayu, tady Viper musí dát 1v9. Jenže to není jednoduchý, jako Casio bude annoying pro Zayu. Ale jako může dát 1v9. Veme si Clients, má ult. Ale Sylas se one-shotnou, kámo. Reálně. Sylas je useless. Sylas je worthless, no. Co bude dělat? A tak Zeka Sylas. Zeka Sylas, no. Fly draft je better. Hanwha to inky. Koukastíme tady s Nightcherem Worlds. Of course, HLE could just out-execute, you know, find these multi-man flanks. No, uvidíme, co udělá. FlyQuest have done a very good job. Well, this was going to be my follow-up point in that I think FlyQuest have gained to jsou roztomilý fanoušci. how the series has been playing out. And the biggest value I see of Bwipo is ahoj. He is getting camped by Peanuts. That has been happening both games now, and he has not really been in a position to get proper support from Inspired. And one of the best ways to deal with that is, okay, kill me, I'm still gonna farm. Right? Sion is such an effective lane swap champion. This screams to me that FlyQuest is once again going to look for a lane swap in the early laning phase, and they're going to try and leverage the fact that Bwipo já si myslím, že Hanwha jdou domů. Myslíš? No jako do 2-2 bracketu, ale bude to funny. Jako reálně to můžou vyhrát. And even if they don't go for the lane swap, this is just absolute comfort for Bwipo. He has not been playing it a lot this split in the LCS, but if lane swap ne, od toho. He's been spamming a lot of Sion. Od Bwipo mana? Já si myslím, že to budou laneit normálně, 2v2.
We also saw him play it in their first game of Worlds against Gam. Jako když už něco, tak bych čekal, že Vipo půjde třeba level 1 na bot, nebo něco takového, ale... Magor. Já si jdu provodu. A nechápu, že nepik Piraka teda. Oni vždycky se na trojce. Tak dali lane swap, jsou to borci. It's really tough, right? Because when you're looking at the comp, you know, damage profile wise, you know, from HLE, it's really just kind of this two-threat comp. Takže to je mega dobrý, protože Gnar teď bude behind z toho. Nezvím, co si on si tam pick-upne. Pár waviček, snad nechcípne, ale 100krát. To je taky Vipo možnost, že tady chcípne milionkrát pod turetou a pak bude nafíděná Zaya proti enemy team kompu. A je to Vipa. HLE has been playing a lot more fast and loose, a lot more disrespectfully than I think people would generally expect them to play. Než vůbec přijde. A nemá Halo Blade. Caused their thought process and their decision making to change drastically. I mean, I'm of the opinion that they aren't really playing, you know, super disrespectfully. I think that it's just more playing the style of champions that they're playing, right? When you play Yasuo and stuff, you have to be very aggressive. Já se zazdívám ty vole na streamu, and generally speaking, if you look at the expectations for the series, it would just be that they'd pick these mechanical picks and they would just heavily outplay FlyQuest and dominate you in the 5v5. So I feel like they're going to play the similar way to what they've been playing. I agree with the sentiment that FlyQuest, if given enough time, have drafted today in a way to tenhle ten Sion si chilluje mezi tím, co Nar... I think the reason why Hanwha Life has kept it as close as they have. Nar je opak. Kámo, nesnáším Sion pasivku. Já to nesnáším do morkou kostí. Je to disgusting. Ten champ má prostě 1000 extra HP v 15. minutě. To co je? No tady Peanut si nevezme tohle blučku. No to skillne, Inspire z buše. Talented individuals that really understand the limits and what they're supposed to do in a fight, that they become terrifying that even at a deficit, they can find ways to outplay, but the reality is that at a certain point, comps just beat talent, and a FlyQuest co měl za pathing Inspire, že prostě nemá žádnou jungle. Nevím. Sas pathing, actually. Celkem sas pathing, no. Zápek chce asi prostě domů. Ty vole, level 3, level 3, Jede. Co dělá? Ne, ne, to jsi neudělal. A zabij ho. Vejron ho mohl zabít, ne? On tam hesitate, on měl flash. Ale ve Viper je dead možná. Predikne flash? Já! Já! Ale zkusil to prediknout, ale to měl trefit. On flashnul moc brzo, ten Viper. To mohl trefit. Masu definitely a bit more of an unforced error there. Já mám Inspired Sus. Minus 2 killy, mohly být 2 killy, no, kdyby prostě Masu nedal, on jako dal back movement, kdyby prostě, jak je to český slovo? Hesitate. Hesitate? Nevím, nejsem Čech. Kdyby neváhal ten Magor, tak to je tam kill. Ten Magor? Ty už taky neumíš česky, a to, že ješ česky. No jo, no. Je to těžký. I feel like they're playing with the weights off, and they're riding that momentum off the victory of the previous game. And one advantage that we haven't really touched on yet, though, was Peanut being able to actually cross-map and steal away some of these camps. He started on his wolves and then was able to cross-map, take away the blue and the romp there from Inspired. So Inspired really had no ale jungle bude giga behind tady. Bude hrozně behind. Inspired. Skarner bude level 6, 2 hitne, level 5. But you can see he is down quite a few camps. You know, has been put behind by Peanut's pathing, and his early game has been excellent in all 3 games. Peanut really being a difference maker for HLE so far. Teď swapnou na grabíky, Zaya, Poppy. Oh shit, cancel. Stacking up as much extra health as possible with the Soul Furnace. It's something that you got to keep in mind too. The ability for this champion to generate so much free stats with the health stacking can turn him into an absolutely unassailable wall if they can scale to that point. As Doran has to hop away. Lucio again threatening that Gnar, making him back up, making him play respectfully. No a tady bude mít Vipo TP advantage, si myslím, že Narm savene to? Ne, nemá, no.
No zatím... Wait, on to freezuje tu wave, nebo to nebo proč tam dal TP? Jo, a nějak to slow pushuje, ale nějak strašně pomalu. Jsi měl nechat TP na ty graby, podle mě. No ale on pushne podle mě a movne, ne, ten Gnar. Možná. No snad jo. Ale tohle musí mít ty graby, jinak jsou ve šlamastice. And honestly, for FlyQuest, trading is the right choice. If your gold is even, you're winning this game. You Yep, heavily my grabíky. outscale, I think, in the 5v5, and I don't think there's massive side lane threats unless Zeka or Doran gets super fed. So for FlyQuest, you don't need to risk going into a dicey fight. You don't need to go for a 50-50 fight. Just play cross map and trade objectives. Exactly. That's what they're doing right here. They know that Hanwha Life is more interested in the grubs. They will concede that entire trio, but instead Inspired immediately ready to jump into the Drake pit, claim that first Drake, Hextech Drake, so it means there won't be that super valuable Hextech soul, but Zeka now has to retreat away from Quad. Mid matchup je rough, No ultimate. No ale Like je Silas. To je ale, Kaso hit na item a GG. Jo no. No, jak má být Kaso 2 itemy, tak co bude dělat Silas? Ona bude moc tanky. Karner hitne 6, potom hledat, možná se budou dělat po top dive. Ne, nemůžou. Nebo? Ne, White to tam. Já teď nevím, jestli mám fandit FlyQuest nebo ne. Jo, bylo by to funny, kdyby vyhráli, ale bylo by to mega bad pro Fnatic. To nevadí, kamo. We hate Fnatic. Jo. Proč nemáš taky o 60k vyzýváků než Riot Games? Protože mluvím česky. Myslíš, že bys měl když mluvil anglicky? No ze začátku ne, ale když bych jako to dělal dlouhodobě, tak jo. Ale oni by mě nedali práva, protože dávají jenom K-Drillovi na anglický práva. Oblíbenec. Jo. He's got a wave, massive wave, piled up towards him. HLE clearly trying to leverage the fact that their 2v2 is winning, and jediný důvod, no, proč mám práva je, protože mluvím česky, guys. Masu gonna fall a little bit behind in terms of farm. You can see that gold discrepancy. To normálně začni streamovat anglicky. Normálně se jim straight up death, ne? Oba dva, actually. Ne. A to je huge. Ale Kajsa nemá flash, ne? Proč ne flash ultnul Skarner? Má flash Kajsa? Neměla, hej? Neměla? Neměla, no. Já jsem myslel, že jako podle za mě ulti. Mysleli, že už má nejspíš, když to byly 3 vteřiny. Jo. Musí feednout Vipera tuhle hru, aby jako Zaya Winkledice, no. A nebo mega feedlay Gnar na sidelane. Ale spíš Zaya. Getting that early kill creates another solid advantage for HLE. They've now actually swapped the lanes back. They've moved Lucio into mids to help Quad get this push out, and Marsu's going to go and catch the remnants of the wave in bot lane. Zeka just firing off the stolen petrifying gaze there. Já si nedokážu představit, jak bude useful ten CLS v téhle hře. Já taky ne. A jako Zaya má 1000 goldu advantage full item, to je huge. Actually, to je giga huge, týpek má essenci, vůbec jsem se ani nevšiml. To je jako v 9. minutě, tady bude ty vole, tady budou brečet na botlane. Ještě spotli Vi. Right, you're not afraid of this dive. If the Vi comes onto you, you're just making it even easier for the Zaya to play. And so, yeah, I think that HLE find themselves in a very good position. A 1k gold lead, largely sitting on top of Viper. The objectives are equally traded. The grub's going to be spawning in about a minute 10. A Sion je tak ahead? Jak to, že Sion tak ahead? 600 goldu. 87 CS. Protože mají perma tempo na Sionovi. Nar vždycky musí late reset a match. Jsem ani nesledoval, co tam dělají na tom topu. Yeah, we'll see how long they want to wait for this. You can see Peanut again heading out towards top. He's just trying to be very efficient with his time. Vypo actually hraje docela dobře. Jo, hraje. Má flash, má ult. Ale on tu dá taklej. Ale on odejde reálně. Flashne. Oh, close. Actually, ne. Nice. Nedoň to tam dá. 2B. Ne. Oh my god. To nezabije. Wait, oh my god, Viper! Oh my god. To je král. To je král. Tady dá 1v9 tuhle hru Viper. On to file. No dá 1v9 tuhle hru. To je jako...
you gotta remember this Essence Reaver gives Viper so much damage. The feathers truly did fly. Kež bych byl jednou jako Viper, aspoň tak dobrý jako on. Delight just played that so well. The CC on Masu right as he tried to fly in, really punishing. Now HLE gonna be able to take 6 grubs. FlyQuest ví, že je to u konce. No, teď je to over, jako hrozně over. To je šílený. Teď je to jako ráně, Gnar 6 grubů, 2 turret platy na topu. Wow. Oni budou mít tady first turret, tady. To make matters worse, they spent so much time in this brush waiting for this play here, and they have to give up the wave on the tower. Masu has to run away from here and watch as the ulti comes in from Delight. A všechno použije na tu. Jo. The feather pull is there across all 3 members from Viper. The timing on the on to prediktu prostě. Delight. Nice! Viper! I bait it. I bait, bro. I bait, all me on. 1500 goldů ahead. Ty blázne. Reálně FlyQuest měli největší šanci, když si mysleli, že ta hra po té první hře, když si Inspired myslel, že ta hra je over a piknuli for fun, tak měli největší šanci a vyhráli. A hráli nejlíp. A v momentě, kdy si zase začali myslet, že mají šanci proti Hanvě, tak to úplně choukujou. To je L Classic, bych řekl. I say that typically you'd expect them to be pushing bot so they could secure the Drake, but they're going to move Zeka off to bot. Doran's going to catch him. No, jako tuhle hru prostě Zaya je ten člověk, který má mít ty goldy a má je, no. Proto si myslím, že to je overchat. Kdyby tyhle goldy měl třeba Silas nebo Gnar, tak si nemyslím, že to je over. Silas, ty Zeka musí být hrozně šťastný, že ho tým gapuje. Jo, no. Ale ty Hanva drafty jsou worrying, protože prostě oni legit prostě druhý draft totálně naintili. Teďka tam blindnou Silase. Vyposoulokl na Vipera jako konec. Kámo, když hraješ Essence Reaver na jakýkoholiv champa, tak ten champ je zábavný, protože perma spamuješ spely. No, first turret pro to, pro Zaju. No, nezabijou. Actually, pokud to furt bude intit, tak ho zabijou. No. Ale Skarner by tam chtěl nechat... Hej, má Ečko znova. Co dělá? Hej, on to úplně trolí. Ty vole, a teď si... Počkej, ale Viper! Ne, v pohodě. A co na botu? Jej zabili Zeku. Ale Skarner si zebral goldíčky z té first turrety, no. Ale jako dobře hraje kolem té Zaje. 2k goldy, on fakt potřebuje všechny goldy. Zajímá, jak zahraje Viper tuhle hru, actually, protože mají jako dost CC na to, aby... To jo, ale má cleanse ult, že jo, tak... Má no, ale Vi flash ult, my jsme hráli proti Vi, já jsem hrál Zaju a Vi prostě flashla do mě, a dala účko. A na to nešlo zareagovat. Jako ono lidi říkají, že Vi je unplayable do Zaya, ale ne, jako není, no. Jako dá se to, když máš hodně CC, tak se to dá. Dá, no. This lane economy snapshot powered by MasterCard showcases the enormous hill that they will have to climb now that this advantage has really gotten out of control for Viper. I will say though that Quad I think is still in a good position. He can match into Zeka very comfortably right now. Ruler skin proti Jackie Love skinu. He's now been able to stockpile. It makes it that much harder for Zeka to play in the side lane. But you are right in that the big scary point is Viper. But the good news is that if you take out Viper, the scary point disappears. Now, I'm not saying it's easy to take out Viper. Pretty difficult, actually. Yeah, in fact, his whole storm is designed The point is, he killed their Nexus. The lead doesn't matter. I mean, but you've got to remember, in these team fights, this is where I give FlyQuest a lot of credit, is that they are very good at finding that target, the target that they need. And while, no, they don't have an Amumu. No, they don't have the Nunu.
I'm noticing a trend. But it is going to be harder this time round because Viper's on a champion that is about that self-sufficiency. No, jak to zahrajou? To mají blbý. Ale zase Hanova prostě 4K gold div a nic nedělají. Nemusí, už je to vyhraný. GG. No. Už je na outmakro. První to párkrát flipneš, dostaneš se ahead a pak jenom outmakro. Doufám, že vemou to Heralda na mid. Na mid. Drift King? Ale proč běží Tudma? Ale dá to. Dá to, actually. Go. Nicely maneuvered there with the Herald from Zeka to drive it from the bottom lane into the mid lane. The previous two games, we have seen the Herald crash. A ten Herald dává tak málo damage teďka, já si pamatuju dřív, jak Herald dával 90% turety. To bylo broken. To byly super časy. Jo. Teď to dá 40% a čus. In the series so far with a 4.5, nearly 5,000 gold lead for HLE and 30 seconds until the third Drake of the game spawns. Yeah, it's kind of crazy how quickly this game is snowballing out of control. FlyQuest, it's true that so far in this series they haven't been able to find much footing in the early game, but as you rightly said, Azael, the deficit wasn't that much, but just like that off the back of the Herald, they're ballooning it so rapidly. Viper už má 2 itemy. A je. Je na jeho CS-ka. 126, no. Goat. Tam farmí každou vardu a každý camp. Ale to je legit Zaja, když si je head za Zaju, tak legit milion CSek. Ano. One-shotuješ jungle campy, no, to je OP. Máš perma mid pro, one-shotuješ jungle campy, jdeš, vezmeš všechny vardy, protože máš perma prajo. A jakmile si behind, tak to nejde hrát. No, to nejde hrát. Zaja behind je useless. A její laning fáze je hrozně bad. Je, no. Yeah, the name of the game for FlyQuest is stall, 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 because HLE is so far in control of this game. You can see the inventory of Quad. The Quad je to na tobě. He's got about the tier as well, so around the time that he completes that Archangel staff, it should be nearly ready to immediately evolve. Mají ho, ne? Má flash, musí flash uniknout. No. He flashes away so he can use the ulti to continue escaping and avoid another death. Fortunately for Bwipo, his base was interrupted there by Delight, who was able to find, he was able to find Bwipo and be annoying. It's the TLDR. They get the flash out, and so that's a nice win. The Dragon was also secured there in favor of HLE. And Master. Ultimately, it's just a map game. Chtěli by to 10 kav. Vole, League je tak boring, když to hrajou Korejci. Potřebujeme LPL fighty. Perma fight. Takže to e-sports byla zábava. Jo. So what I'm kind of looking at right now is this sort of další item Zai bude infinitka. Infinitka, jo? Nemají žádný armor ještě kromě Siona, takže by měli jít infinitku. Protože v téhle hře tak Giga Fetch bude mít čtvrtý item, jak oni mají 2. No to asi ne. Ale uvidíš, stane se to. Jakože tanci, myslím. Jo, tanci, jo. Ale kdyby nebyl tak fed, tak podle mě LDR třetí není zase tak špatný. Proti Sionovi. Jo, tak. I když co já mám rád na Zaje, že nemusíš jít pene, ale když hituješ a máš infinitku, tak ty carryčka nemůžou followovat většinou, protože to máš nastakované peří za nima. One-shotne, že? Střelíš tam to peří pak? Střelíš tam to peří, jo. Maty. 600 pafičku v baru a střelíš tam peří, no jo. Střelíš peří a jedeš. Pošukuj díky za 16. Hold on, win a team fight, they can pull it back, but one good team fight from HLE and this game is probably going to get out of reach. I mean, the good news for FlyQuest is this first Baron so far has been the turning point. So
Piča, usnu! Tak si zmačkni koule, já nevím, jako co ti na to říct. Zmačkni si koule. Jep, normálně, to tě probere ta bolest. Já se jdu hejbat nějak, já sedím za 5 hodin, hříveček, hříveček sedí 5 hodin, volá, usínal to. Stuhne mi krev, volá, nemůžu nic. A už jsi vylečený z toho, co jsi měl? Jo. Z té gonorej, nebo co to bylo? Trouboza. Trouboza? Ano, trouboza to byla. Takže já jsem právě přišel na to, jak začít míň vapovat. Potřebuji nějaký hnusný vapo. Trouboza, protože Aleš trouba. Přesně tak, je to debil. S tvrdým... No asi si nepamatuju, jak jsem potkal Aleša, byl úplně sfetoval najednou normálně. Bylo to crazy. A kde, prosím tě? U Máry na bytě, jak jsme byli, a měl si v sobě asi krokodýla. Krokodýla. To si neměl žádnou trombózu, kámo, to byl normálně krokodýl. Ti hnila noha. Hnila mi noha, jo. Přijďte mi na Zaje a je tam ten healing reduction. Feťáctví se trestá. Má tam Mortal Reminder, kámo, si nevěří vůbec. Nevěří si. Je to v pohodě, ale je tak fat, kámo, normálně, když měl AI, tak one-shotne. Vaj ultne in a on ji legit vypne na 3 auta, tak. To jo, no. Tohle AI ještě něco dělá. Yep. Ale asi se bojí, viděl Vipovu montáž, jak tam hrál toho Siona, healoval se za 100k. Dívej, by the way, nestihl to ultnout. Tohle se mi taky stalo. Přesně tohle se stalo mně, by the way. Ale vyhrávají se anyways. Nevím, ale stejně jsem to... Doprve close combo. Ale přesně tohle to, o čem jsem mluvil, prostě když ta Vaj ti flashne přímo do ksichtu, tak prostě... A on jako flashne pak ultne, jo? No, jep, on dá kvéčko třeba close a flashne přímo na tebe a ta ultna se vykastí insta. Že to ani neukáže tu animaci, prostě instantně vyletí do vzduchu. No, tak to je disgusting. To je těžký na to zareagovat. To musíš prediknout, že jo? To je flip. Musíš to prediknout. Ale jakmile Vi dostane CC, ona prostě musí najít nějaký angle, ale jakmile dostane CC, tak je insta one shot. Čet, já bych zareagoval. Když bych byl mladý čávo, bych zareagoval. Kámo, prosím tě, ty jediný, na co reaguješ v dnešní době, je opatový videa na YouTube. Počkej, já pro nějakou koukám na Vi. Jo, vidím. Dívej, viděl jsi to? Jo. Tohle udělal přesně mě. Ale ne, když vidíš tam tu animaci, ale vidíš animaci toho na Vi, ale nevidíš ten... Nevidíš ten indikátor, jak letí. Vidíš jenom, jak zvedne ruku. Jo, jenom jak zvedá ruku. Zvedne ruku jak ta borka z Clash of the Stars a nezareaguješ. Quad flashes in with the W and he connects it onto both. Jako mažoretka, ano, jako mažoretka, they can't do anything, but that's the beauty of the Xayah ulti. You can just throw that up and you're completely safe in that situation while making that dive so much harder. Čet, po téhle hře uděláme další Marbles o KitKatko. OK? Jako vstupenky do KitKatu v Berlíně už. Jo. Rozdáme kód na PC za 100k. Takže nikam nechoďte. Two towers fall. They put themselves at soul point. They steal away all the jungle camps. 8.7k is the goal difference between. Mně se chce čůrat. Tak utíkej. Nejdu, co když se něco stane, co když se, ne, já nejdu. Ne. Aleši, prosím, nech mě tady ještě chvíli. Ne, vypadni. S kým si myslíš, jako mluvíš? S kým mluvíš ty mafiáne?
villageskej, vole. Si myslíš, že jsi velký čávo, vole, že máš koupenou půlku vesnice? Že tady na mě můžeš mluvit? Bráško, já zažil, vole, první republiku. Pošli mi adresu tvého bytu, jdu ho koupit. Ty vole, dobře ho zabili. Proč ty ho sám? Zapte ho, já ho chci vidět mrtvý. Já úplně miluji, když hraju proti Sionovi, já ti řekl, ty vole, všichni mu flashou na ksich, prostě nejde hrát. Ale kvad, to je kvad gaming. To je kvad core meta 2 gaming, let's go, let's go. Viper tam volá celou dobu utíká. Je, FlyQuest vyhráli. Hej, ale já bych tam zautil, ale ečknul, abych dal Feathers. Když tam dal Skarner ult. Ale hovno, Aleši, hovno, my jsme nuli. Vůbec se nevyjadřujeme k tomu. Tady je Viper, týpek vyhrál Worlds, potahal všechny hry, co kdy hrál, tak je potahal. Každá výhra je solo carry od Vipera. My se vůbec nevyjadřujeme. Jsme špinavé nuly. Dobře. Bye bye. Viper, 8-1. Bajdon umřel? To je debil. Já dostal 2 turety, ty. To možná... No, tanci. Nemůžou Je. Ne, no nemají waveu? No proč mu nedají damage? Nemají, jak miniona. Mí chyběl minion. El minionos. Ajaj, Zaya tam je ulti. Aj Infinity Edge. Co dělaj? To je disrespect. Normálně. Ne, bylo to chytrý, proč jinak by ten měl Sion. Jo. Ty vole, nuda, už by mohli hrát Fnatic, mě fakt jako zajímá, jak budou hrát. No je taky, no. Zítra hrajou? Ne, v sobotu. Proč to trvá tak dlouho? Nevím. Zítra hraje G2 T1, to bude dobré. A Billy PSG, to bude jaké, whatever. Budeme koukat spolu, nebo budeš sám koukat? Můžeme klidně. Když přijdeš, napiši do chatu, klidio. Ještě nevím, možná budu spát. No, tak spí. To je jedno. Takže mě to nechce, že jo? Tak jo, tak dobře. To je tak funny. Ne, ti říkám, že když chceš, tak přijď, když nechceš, tak nechoď. Ne, žadoně, abych tady byl. A proč jsi nezautil? Abych tady zautil, dal Ečko na 4 lidi. A dopadlo by to úplně stejně. No. Akorát bys neměl ultinu. FlyQuest. Proč se tak divil, Miffy? On se nedivil. On jenom smutnýho Hitler reality check. Ale Kaiser má 3 itemy z Oniu. To je comeback angle, dívej na to. Nic, není. By teď by museli dát ten flash ult na toho, na Vipera, on by nesměl zareagovat. Yep. Ale on se dívá, on to udělá by the way. Jo, jenže problém je, že pak vole Gnarda 1v9, potom co použil všechno na Zaju. Ne, Kasopé ho ultne večkne. Tak schválně. Je pravda. Tam si 2 itemy, Zaya 5 itemů skoro, jsem to kolnul jak god. Wow. He's tak insane. Get fucked, Aleš. Však s tím jsem souhlasil, že tanci, ale jsem to pochopil, že AD carry bude mít 2 itemy, když on má 4. No jo, no výmluvy. No jo. Tady Poppy zaultívala Inspired a čus. Vynebl. On si prostě smajtnul golemy. Inspired.
Zeka even stealing away the Vi ultimate, so in case anybody from FlyQuest tries to stop it, he can immediately jump in to punish. Tady je někdo? Jo, to napnul actually. Zeka versus Inspired off to the side as FlyQuest try to hold the line. Miasma to stop HLE from stepping any further forward. Doran at about half HP. Stoupněte si do toho keříčku. A už je rekvat. No a to není easy tady hitovat pro Vipera, musí reagovat. Nereagnul. Ale flash forward. Dejte, actually? Nic. Ale nezareagoval, je to těžký. Je to těžký, no. Hlavně v takovém fightu, kde si malém choku prostě, tam ze 3 stran, ještě všichni tvoji teammate do... Vej, Delight se dusí, ty vole. Mu zaskočilo. Ty vole, ale jakože já teď nevím, co si o té sérii myslet, jako. Že NA je insane, nebo LCK dogshit. Ne, jako Hanma to chokovali, ale ty vole, jako. Ty vole. No teda.